గైస్ ప్లీజ్ చెక్. ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు 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 నేను రీఫ్రెష్ చేశాను, ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేశాను. నౌ ఆల్సో ఇప్పుడు కూడానా? Wait guys, wait, once more. I'll check the voice here. ప్లీజ్ ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు చూడండమ్మా. లోకియా వాసు. ఇప్పుడు చూడండి నేను వాయిస్. నౌ సీ హియర్ గైస్, ప్లీజ్ సీ హియర్. ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ గైస్. Now also, so I don't know here. Okay guys. ఇంకా పెరిగిందా? వెయిట్ అమ్మా, వెయిట్ ఒకసారి అలా చేస్తున్నాం కదా టెక్నికల్. ఇప్పుడు కూడా ఇంక్రీజ్ అయిందా? ఇప్పుడు దాకా ఎవరేమన్నారు? ఓకే, లక్ష్మీ బాయ్. ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా. ఒకసారి ఐ థింక్ రిజాల్వ్ అయిందని అనుకుంటున్నాను నేను. రైట్, యాక్చువల్గా ఎందుకంటే బయట చాలా హెవీ రైన్ పడుతుంది, చాలా అంటే చాలా పెద్ద వర్షం పడుతుంది ఇక్కడ. రైట్, ఓకేనా సరే, ఓకే రైట్. ప్లీజ్ గైస్, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ. బయట బ్యాడ్ వెదర్ కండిషన్ రన్ అవుతోంది, ఆ టైంలో మనం సెషన్ రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దయచేసి కొంచెం అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. సో మనం సెషన్ కంప్లీట్ చేద్దాం, ఓకేనా? రైట్, మీ అందరి కోఆపరేషన్ నాకు ఉండాలి. సో డోంట్ గెట్ డిసప్పాయింట్. పేషెన్స్ కావాలి, ఇదే మన అస్త్రం, ఇదే మన స్ట్రెంగ్త్. పేషెన్స్తో ఉందాం. రైట్ గైస్, ఇప్పుడు గైస్ ట్రావెలింగ్ డేకి సంబంధించినటువంటి మొత్తం ఫార్ములాస్, డోంట్ వరీ. ఇప్పుడు కొంచెం ఆడిట్ అయిన ఈ ఫార్ములా షీట్ మొత్తం మీ చేతికి వచ్చేసింది కదా. ఈ సెషన్ అయిపోయిన 15 minutesలో మీ చేతిలో ఈ ఫార్ములా షీట్ ఉంటుంది. ఇక మీరు దాన్ని రిఫర్ చేసేయండి. కాబట్టి ఇప్పుడు సెషన్ వాచ్ చేయండి. కొంచెం ఏదైనా 5 minutes డిస్టర్బెన్స్ వల్ల మిస్ అయినా యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ గైస్. ఓకే రైట్స్, ట్రావెలింగ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు మనం మైనర్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఓవర్ హెడ్ లైన్ ఇన్సులేటర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఓవర్ హెడ్ లైన్ ఇన్సులేటర్స్, ఓవర్ హెడ్ లైన్ ఇన్సులేటర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీంట్లో చాలా తక్కువ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మనకి. దీంట్లో ఎన్ని చూడండి, ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్ టు బి యూజ్డ్. ఒకటి స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని వాడాలి? టు బి యూజ్డ్ ఇన్ ఏ స్ట్రింగ్. ఇన్ ఏ స్ట్రింగ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అంటే ఒక స్ట్రింగ్ గైస్, ఒక స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డిస్కులు వాడాలి అనేది, ఇవి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డిస్కులు వాడాలి ఎలా తెలుస్తుంది ఏంటో చూడండి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ పర్ ఫేజ్
operating voltage per phase by disc rating, guys. Disc rating. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ పర్ ఫేజ్ వి ఫేజ్ డివైడెడ్ బై అంటే కండక్టర్ ఏదైతే వోల్టేజ్ దగ్గర ఆపరేట్ అవుతుందో అదే వి ఫేజ్ డివైడ్ బై డిస్క్ రేటింగ్ బి డిస్క్ డిస్క్ రేటింగ్ రైట్ డిస్క్ రేటింగ్ గైస్. అంటే మనకి జనరల్గా ఇన్ జనరల్ ఈచ్ డిస్క్ ఈజ్ రేటెడ్ ఫర్ 11 kV గైస్. Each disc rated for 11 kV. Each disc rated for 11 kV. Clear guys? ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ పర్ ఫేజ్ అన్న స్ట్రింగ్ వోల్టేజ్ అన్న ఒకటే అమ్మ. ఎందుకంటే కండక్టర్ ఏదైతే వోల్టేజ్ దగ్గర ఆపరేట్ అవుతుందో ఈ స్ట్రింగ్ మొత్తం కూడా అదే వోల్టేజ్ ఆపరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ పర్ ఫేజ్ ని మనం స్ట్రింగ్ వోల్టేజ్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ per phase is also nothing but string voltage అనుకోవచ్చు. స్ట్రింగ్ వోల్టేజ్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ కూడా సెకండ్ ఫార్ములా వచ్చేసి సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్. ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ కి సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఏంటంటే పంక్చర్ వోల్టేజ్ బై ఫ్లాష్ ఓవర్ వోల్టేజ్. ఏ వోల్టేజ్ దగ్గర ఫ్లాష్ ఓవర్ వస్తుందో అది ఫ్లాష్ ఓవర్ వోల్టేజ్. ఏ వోల్టేజ్ దగ్గర కంప్లీట్ గా ఇన్సులేటర్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుందో అది పంక్చర్ వోల్టేజ్. సో కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు విపి బై విఎఫ్ గైస్. సో మినిమం సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంటుందంటే మినిమం సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఎంత కావాలంటే 10 కావాలమ్మా. మినిమం 10 మెయింటైన్ చేయాలి ఓవర్ హెడ్ స్టేట్ లో. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ. స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇది. స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ వోల్టేజ్ బై లేదా ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ పర్ ఫేజ్ అయినా పర్లేదు. నెక్స్ట్ ఒరిజినల్ కోడ్ ప్లీజా. ఏంటమ్మా ఒరిజినల్ కోడ్? దేని గురించి అడుగుతున్నాను? ఒరిజినల్ కోడ్ ప్లీజ్. Minimum set factor, puncture voltage by flash over voltage, Vp by Vf, right? So string efficiency is equal to string voltage divided by number of discs in the string. String lo enni discs vaadav in the string into voltage across the bottom disc లేదా voltage across the disc which is nearer to the conductor. Voltage across bottom disc. Voltage across bottom disc. Voltage across the bottom disc. Guys, చూడండి ఇంటూ 100 అమ్మా. ఇంటూ 100 ఇది ఎలా ఉంటుంది? ఇంటూ 100. సో కాబట్టి మనకి పర్సంటేజ్ నీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు గైస్ స్ట్రింగ్ వోల్టేజ్ V బై ఒకవేళ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్ అనుకోండి ఎన్ ఇంటూ విఎన్. అప్పుడు వోల్టేజ్ అక్రాస్ బాటమ్ డిస్క్ అవుతుంది విఎన్ అవుతుంది ఇంటూ 100 గైస్. అంటే ఈ విధంగా ఉంది గైస్ ఇప్పుడు మనకి. సో ఇది మన టవర్ అనుకుందాం గైస్. ఇప్పుడు చూడమ్మా డిస్కులని డిస్క్ 1, డిస్క్ 2, డిస్క్ 3 ఇలా మనం ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి. ప్రతి డిస్క్ 1, డిస్క్ 2, డిస్క్ 3 సో ఆన్ ఇలా ఉన్నాయి చూడండి. ప్రతి డిస్క్ కూడా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? కెపాసిటీతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. పైగా ఈ మెటల్ లింక్ కి టవర్ కి మధ్యలో కూడా కెపాసిటెన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. వాటిని మనం ఏమంటున్నాం? షంట్ కెపాసిటెన్స్. ఇక్కడ డిస్క్ కి మధ్యలో ఉన్న మెటల్ లింక్ కి టవర్ కి మధ్యలో ఫామ్ అవుతున్న కెపాసిటెన్స్ షంట్ కెపాసిటెన్స్. సో డిస్క్ 1 వోల్టేజ్ V1, డిస్క్ 2 వోల్టేజ్ V2, డిస్క్ 3 వోల్టేజ్ V3 సో ఆన్ Vn. కండక్టర్ ఓవరాల్ గా ఆపరేట్ అవుతున్న వోల్టేజ్ V ఫేజ్. V అనుకుంటే V అనేది ఖచ్చితంగా ఈ మొత్తం వోల్టేజ్ వీటన్నిటికీ ఆపరేట్ అవుతుంది కాబట్టి V ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3 ప్లస్ సో ఆన్ Vn గైస్. ఇక్కడ రైట్. సో ఇక్కడ మరి చూడండి C ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్క్ కెపాసిటెన్స్. C అంటే డిస్క్ కెపాసిటెన్స్ లేదా సెల్ఫ్ కెపాసిటెన్స్ అంటారు. ప్రతి డిస్క్ ని కూడా మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? పెర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ చేసేటప్పుడు కెపాసిటెన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. C గైస్ C డాష్ అంటే షంట్ కెపాసిటెన్స్. మెటల్ లింక్ కి టవర్ కి మధ్యలో అక్కడ కెపాసిటెన్స్. సో హియర్ C డాష్ ఒకటి
షంట్ కెపాసిటెన్స్ గైస్, షంట్ కెపాసిటెన్స్. ఇప్పుడు కే చూడండి మనకి డిస్క్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి K is equal to shunt capacitance by self capacitance. Shunt capacitance by self capacitance. K is equal to C dash by C. K value is always less than. ఎందుకంటే C dash అనేది ఎప్పుడు షంట్ కెపాసిటెన్స్. సో ఈ రెండు కెపాసిటెన్స్ కంపేర్ చేస్తే ఈ కెపాసిటెన్స్ తక్కువ, ఈ కెపాసిటెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి గైస్, సో ఇది డిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా. But it's voltages across the discs. Voltage across the discs expressions ఏంటంటే డిస్క్ 1 వోల్టేజ్, డిస్క్ 2 వోల్టేజ్ అలా అన్ని డిస్కుల వోల్టేజ్ కూడా మనం డిస్క్ 1 వోల్టేజ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం గైస్. డిస్క్ 4 వోల్టేజ్, సో ఆన్ డిస్క్ n వోల్టేజ్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. డిస్క్ 1 వోల్టేజ్ వచ్చేసి V1 గైస్. డిస్క్ 2 వోల్టేజ్ ఏం చేస్తుంటే V2 is equal to V1 into 1 plus K. V3 is equal to గైస్ నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి V2 into దీని ఎలా అంటే 1 plus K ప్లస్ V2 ఉంది కదా నెక్స్ట్ అంటే చివరి డిస్క్ వరకు రాసుకోవాలి V1 into K. V4 is equal to నెక్స్ట్ V3 into అంటే మొదటి పదాన్ని మాత్రం 1 plus K తో మల్టిప్లై చేయాలి, మిగిలిన వన్ K తో మల్టిప్లై చేయాలి. మొదటి పదాన్ని ఏమో 1 plus K తో మల్టిప్లై చేయాలి. మొదటి టర్మ్ వచ్చేసి 1 plus K తో మల్టిప్లై చేయాలి, మిగతా వన్నిటిని కూడా K తో మల్టిప్లై చేయాలి గైస్. సో V3 into 1 plus K ప్లస్ V3 into 1 plus K ప్లస్ V2 into K ప్లస్ V1 into K గైస్. సో అదే ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. సో ఏమో ఇది వచ్చేసి మనకు గైస్ V1 into K square ప్లస్ 3K ప్లస్ 1 BK ప్లస్ 1. సో ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటూ సింప్లిఫై చేసి రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇవి డిస్క్ వోల్టేజ్ మనం ఈ విధంగా రాసుకుంటూ పోతాం. ఫ్రెండ్స్ ఫర్ టూ డిస్క్ సిస్టమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ K n is equal to ఏం తెలుసు మీకు K plus 2 by 2 into K plus 1 into 100. ఇది ఫార్ములా. అదే డైరెక్ట్ ఫార్ములా 2 డిస్క్ సిస్టమ్ అయితే. ఫర్ 3 డిస్క్ సిస్టమ్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇవేమి స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవాలంటే K square plus 4K plus 3 by 3 into K square plus 3K plus 1 into 100 guys, into 100. సో ఇవి డిస్కుల వోల్టేజ్ మనం ఈ విధంగా రాస్తాం గైస్. స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ 100% మీన్స్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? త్రినాథ్ కుమార్ కంటిన్యూస్ గా నువ్వు మాత్రం మెసేజ్ చేస్తున్నావు. సో వాట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం గైస్? చిన్న ఎక్కువ వస్తే ప్లీజ్ వెరిఫై. ఇదే గ్రూప్లో చాలా మంది ఉన్నారు, స్ట్రీమ్ అవుతా ఉంది, మీరు ఫోకస్ చేయండి. లిటిల్ చిన్నవి ఉంటే చేసుకోండి రైట్. ఇక్కడ మేము కూడా సెషన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి కదా. కంటిన్యూస్ గా ఎక్కువ ఈస్ గెటింగ్ మీన్స్ వాట్ టు డూ హియర్? ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఎస్, మై ఫ్రెండ్స్, తర్వాత మీకు పీడిఎఫ్ వస్తుంది కదా, ఎందుకు ఇప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్ రైట్. చూడండి, స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ 100% మీన్స్ వాట్? 100% మీన్స్ ఈక్వల్ వోల్టేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ across disks of all disks of the string. అంటే స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ 100% ఉందంటే అర్థం ఏంటి? ప్రతి డిస్క్ దగ్గర ఈక్వల్ వోల్టేజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది. రైట్. స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ 100% మీన్స్ మనకి స్ట్రింగ్ లో ఉన్న ప్రతి డిస్క్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అర్థం. నెక్స్ట్ అండ్ మెజర్మెంట్స్, ఇక్కడ షంట్ కెపాసిటెన్స్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ 0 అని అర్థం. యాక్చువల్గా డిస్క్ల దగ్గర వోల్టేజ్ అన్ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవడానికి కారణమే ఈ షంట్ కెపాసిటెన్స్ వల్ల.
సో 100% స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఉందంటే ఈ ఎఫెక్ట్ లేదు అంటే ప్రతి డిస్క్ దగ్గర ప్రతి డిస్క్ గుండా సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, ప్రతి డిస్క్ దగ్గర సేమ్ వోల్టేజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ 100% అంటే ప్రతి డిస్క్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఈక్వల్ గా ఉంది. షంట్ కెపాసిటెన్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది జీరో అని అర్థం. షంట్ కెపాసిటెన్స్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ జీరో. షంట్ కెపాసిటెన్స్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ జీరో. జీరో గైస్, క్లియర్? సో నెక్స్ట్ మరి మనం కెపాసిటెన్స్ గ్రేడింగ్ లో చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు హియర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ. మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ గురించి మాట్లాడుకుంటే గైస్, మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ దేని గురించి మాట్లాడుకుంటే గైస్, నెంబర్ 1 ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసామని చూడండి. బై ఇంక్రీజింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ క్రాస్ ఆర్మ్. స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే క్రాస్ ఆర్మ్ లెంత్ ఇంప్రూవ్ చేయడం ద్వారా బై ఇంక్రీజింగ్ లెంత్ ఆఫ్ క్రాస్ ఆర్మ్, బట్ ప్రాక్టికల్లీ నాట్ ప్రిఫర్డ్. దీనివల్ల కాస్ట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ప్రాక్టికల్లీ నాట్ ప్రిఫర్డ్. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ పెంచడానికి మరొక చూడండి. స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ పెంచడం కోసం మనకు ఉన్నటువంటి మిగతా వేస్ ఏంటంటే బై యూజింగ్ గాడ్ రింగ్ ఆర్ గాడ్ వైర్. ఇది ప్రాక్టికల్ గా మనం వాడుతున్న మెథడ్. ఈ స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం మనం ప్రిఫర్ చేస్తున్న మెథడ్, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న మెథడ్ ఏంటంటే గాడ్ వైర్ లేదా గాడ్ రింగ్ వాడటం ద్వారా. బై యూజింగ్ గాడ్ వైర్ ఆర్ గాడ్ రింగ్ గైస్. గాడ్ వైర్ ఆర్ గాడ్ రింగ్, రైట్? మై ఫ్రెండ్స్, సో మోస్ట్ ప్రాక్టికల్లీ ప్రిఫర్డ్ మెథడ్ ఇది. ప్రాక్టికల్లీ ప్రిఫర్డ్ మెథడ్ guys, by grading of the insulators. డిఫరెంట్ సైజుల్లో డిస్కులు వాడతాం. నాట్ ప్రిఫర్డ్, ఇది కూడా ప్రిఫర్ చేయం గైస్. బై యూజింగ్ గాడ్ వైర్ ఆర్ గాడ్ రింగ్ మెథడ్ చూసినట్లయితే గాడ్ వైర్ ఆర్ గాడ్ రింగ్ మెథడ్లో చూసినట్లయితే గైస్, సో ఇది ట్రాన్స్మిషన్ టవర్ అనుకుందాం. సో నేను 3D సిస్టమ్ తీసుకుంటాం. 3D సిస్టమ్. సో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ చూసి V వోల్టేజ్ దగ్గర ఆపరేట్ అవుతా ఉంది. డిస్క్ 1, డిస్క్ 2, డిస్క్ 3. సో డిస్క్ యొక్క కెపాసిటీ C గైస్. షంట్ కెపాసిటీ వచ్చేసి మనకి C డాష్. షంట్ కెపాసిటీ వచ్చేసి C డాష్. సో వీటి వల్లనే డిస్కుల దగ్గర వోల్టేజ్ ఈక్వల్గా ఉండట్లేదు గైస్. సో ఈ వోల్టేజ్ V1, V2, V3 ఈక్వల్గా లేదు. సో కాబట్టి దీనికోసం ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక గాడ్ రింగ్ వాడుతున్నాం గైస్. ఇది గాడ్ రింగ్. ఈ గాడ్ రింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అవతల వైపు కూడా కెపాసిటెన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఇలా ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఇది గైస్ C1 అనుకుందాం. అంటే ఫస్ట్ లింక్ కెపాసిటెన్స్, సెకండ్ లింక్ కెపాసిటెన్స్ ఇలా ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో కాబట్టి ఈ గాడ్ రింగ్ ద్వారా ఏర్పడుతున్నటువంటి ఈ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూని ఎలా కనుక్కుంటామంటే చూడండి, కేతు లింక్ కెపాసిటెన్స్. అంటే ఇప్పుడు గాడ్ రింగ్ ఏర్పరిచినప్పుడు, గాడ్ రింగ్ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఏముందంటే ఈ ఇంకొక వైపు కూడా మనకి కెపాసిటెన్స్ ఫామ్ అవుతూ అవి షంట్ కెపాసిటెన్స్ ఎఫెక్ట్ తగ్గిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతున్న కెపాసిటెన్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే కేతు లింక్, ఇది ఫస్ట్ లింక్ కెపాసిటెన్స్, సెకండ్ లింక్ కెపాసిటెన్స్ అలా. సో కేతు లింక్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గైస్ ఎలా అనుకుంటే CK ఈజ్ ఈక్వల్ టు KC డాష్ బై N మైనస్ K. N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్స్ అమ్మా. N వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్స్. ఈ ఫార్ములా ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ గాడ్ వైర్ లేదా గాడ్ రింగ్ ద్వారా ఏర్పరచబడుతున్నటువంటి కెపాసిటెన్స్ వాల్యూస్ మనం అనుకుంటాం. అంటే ఇది ఫస్ట్ లింక్ కెపాసిటెన్స్. ఇలా కేతు లింక్ కెపాసిటెన్స్ అనుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఇది కావాలి మనకు C1 కావాలంటే వాడండి. C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, ఫస్ట్ లింక్ కాబట్టి 1 ఇంటూ C డాష్ బై 3 డిస్కే ఉందనుకోండి, అప్పుడు 3 మైనస్ 1 అంటాం, అప్పుడు C డాష్ బై 2 అవుతుంది. రెండో కెపాసిటెన్స్ కావాలనుకోండి 2 ఇంటూ C డాష్ బై 3 మైనస్ 2, అప్పుడు ఏముంది 2C డాష్ అవుతుంది. ఇలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం గైస్. ఇలా అండి. సో కేతు లింక్ కెపాసిటెన్స్ కూడా CK ఈక్వల్ టు KC డాష్ బై N మైనస్ K. నెక్స్ట్ గ్రేడింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్సులేటర్స్ గురించి గ్రేడింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్సులేటర్స్.
గైస్ గ్రేడింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్సులేటర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ సైజుల్లో మనం ఇన్సులేషన్ డిస్క్ తీసుకుంటాం గైస్, ఈ విధంగా తీసుకుంటా ఉంటాం. సో దీనికి కెపాసిటర్ C1, C2, C3, C4 ఇలా అనమాట. వీటి యొక్క రేషియో ఎలా ఉంటుందంటే C1:C2:C3:C4:C5 సో ఆన్ ఎలాగంటే 1:1+K:1+3K. గైస్ ఇప్పుడు కేకి నేను 2 యాడ్ చేశా కదా, నెక్స్ట్ టైంలో 3 యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు 3K అంటే ఇప్పుడు 1+ ఇక్కడ K+2K 3Kకి ఇప్పుడు నేను 3 యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే 6K. ఈసారి నెక్స్ట్ టైం 4K యాడ్ చేయాలి నేను, అంటే 1+ ఏమవుతుంది 10K. నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది 1+6+4 యాడ్ చేశారు 10కి ఇప్పుడు 5 యాడ్ చేయాలి 15K. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటమ్మా 15కి 6 యాడ్ చేయాలి అంటే 21K. ఈ విధంగా వస్తుంది గైడ్స్. రైట్ చూడండి ఇక్కడ K2 3K 2K యాడ్ చేసావు కదా, 3Kకి 6Kకి 3K యాడ్ చేసావు, 6Kకి 10Kకి ఏం యాడ్ చేసావు 4K. ఇలా అనమాట ఈ రేషియోస్. అంటే ఈ కెపాసిటీ యొక్క రేషియోస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే ఈ రేషియోస్ 1:1+K:1+3K:1+6K. ఇక్కడ K కు 2K యాడ్ చేసావు, ఇక్కడేమో 3K యాడ్ చేసావు, ఇక్కడ దీనికేమో 4K యాడ్ చేసావు, ఇక్కడేమో 5K. ఇలా గ్రాడ్యువల్గా యాడ్ చేస్తూ పోతాం. ఇది అంటే డిఫరెంట్ సైజ్ ఉన్నటువంటి డిస్కులను వాడతాం, కానీ ఇది ప్రాక్టికల్గా వర్కౌట్ కాదు. ఎందుకంటే హయ్యర్ వోల్టేజ్ సిస్టంలో డిఫరెంట్ సైజు ఉన్న డిస్కులు చాలా ఎక్కువ కావాలి. అవి ప్రాక్టికల్గా అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. సో ఇది కూడా ప్రిపేర్. సో ఇవి ఓవర్ హెడ్ ఇన్సులేటర్స్ గురించి గైస్. ఓవర్ హెడ్ ఇన్సులేటర్స్ గురించి. అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే గైస్ వాట్ ఆర్ ది పారామీటర్స్ ఆఫ్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్? ట్రాన్స్మిషన్ అయితే 4 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, RLCG. కానీ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్ మాత్రం 2 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఏంటిది? రెసిస్టెన్స్ మరియు కెపాసిటెన్స్. పారామీటర్స్ ఆఫ్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్ వచ్చేసి రెసిస్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ ఓన్లీ. సో గైస్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ చూసినట్టే, సో చూడండి గైస్, మనకి రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ చూస్తే ఇది కోర్ అమ్మ, ఇది కోర్, ఇది వచ్చేసి దాని పైన ఉన్నటువంటి ఇన్సులేషన్ గైస్, షీత్. సో గైస్, సో ఇది వచ్చేసి కోర్ అమ్మ, ఇది వచ్చేసి ఇన్సులేషన్ లేయర్, ఈ పైదమో షీత్ ఎప్పుడు కూడా చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి, కానీ మన మోడల్ ఈ 3 తీసుకుంటాం. కోర్ యొక్క రేడియస్ ని R1 అనుకుందాం, షీత్ వరకు ఉన్నటువంటి రేడియస్ ని ఇంటర్ షీత్ రేడియస్ అంటారు. సో R1 అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది కోర్ ఆర్ కండక్టర్, కండక్టర్ రేడియస్. R2 అంటే ఇంటర్ షీత్ రేడియస్ అంటారు, దీన్ని ఓవరాల్ రేడియస్ ఆఫ్ ది కేబుల్ గా ట్రీట్ చేస్తారు. ఇంటర్ షీత్ అంటే కండక్టర్ యొక్క సెంటర్ నుంచి మొదలుకొని షీత్ బాటం వరకు ఉన్నది ఇంటర్ షీత్ రేడియస్. దీనే అప్రాక్సిమేట్ గా రేడియస్ ఆఫ్ ది కేబుల్ గా ట్రీట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఈ 3 లేయర్స్ మెయిన్ కాబట్టి రేడియస్ ఆఫ్ ది కేబుల్ గా ట్రీట్ చేస్తారు. సో ఈ కేబుల్ యొక్క లెంత్ ని మనం L అనుకున్నట్లయితే గైస్, if L is a length of the cable, resistance of the underground cable is given by guys rho by 2 pi L into ln R2 by R1. ఇది కేబుల్ యొక్క రేడియన్స్ రెసిస్టెన్స్ కి ఫార్ములా, ఇది గైస్. సో గైస్ ఇక్కడ R is equal to rho by 2 pi L into ln R2 by R1 కదా గైస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కేబుల్లో ఇన్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్ జనరల్గా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లో ఏంటి, రెసిస్టెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ పోస్టెడ్ టు లెంత్. ఎందుకంటే అక్కడ మనం తీసుకున్న రెసిస్టెన్స్ కండక్టర్ సంబంధించింది, ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటున్న రెసిస్టెన్స్ కండక్టర్ సంబంధించింది కాదు, అది ఇన్సులేషన్ సంబంధించింది. కాబట్టి ఇక్కడ కేబుల్లో రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్. కాబట్టి R1 బై ఈ ఫార్ములా మీద అయితే ఇప్పటికీ దాదాపుగా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతిసారి వచ్చింది క్వశ్చన్.
50 మైల్స్ ఉన్న కేబుల్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి 20 మెగా ఓమ్స్ అయితే 100 మైల్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మనం ఏం చేస్తాం, లెంత్ పెరిగింది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ కూడా డబుల్ చేస్తాం. అది ఓవర్ హెడ్ లైన్లో చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే లెంత్ను డబుల్ చేసామంటే రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, హాఫ్ అవుతుంది. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ R1/R2 = L2/L1 గైస్. ఓకే, ఇది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది కేబుల్ గురించి. అండ్ నెక్స్ట్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ కోర్ కేబుల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ కోర్ కేబుల్ గైస్, కెపాసిటెన్స్ C is equal to 2πε0εr/ln R2/R1 ఫారడ్ పర్ మీటర్. ఇది సింగిల్ కోర్ కేబుల్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా. మరి 3 ఫేజ్ 3 కోర్ కేబుల్, కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ 3 కోర్ కేబుల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ 3 కోర్ కేబుల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే గైస్, అంటే ఇప్పుడు మనం 3 కోర్స్ ఉన్నాయి, 3 కోర్స్ ఉన్నాయి గైస్. సో ఇది ఇన్సులేషన్ లేయర్. బయట మనకి ఏముంటుందమ్మా, షీత్ ఉంటుంది. షీత్ని మనం జనరల్గా ఏం చేస్తున్నాం, గ్రౌండ్ చేస్తున్నాం. ఇది గైస్ ఆర్ ఫేజ్, వై ఫేజ్, బి ఫేజ్ అనుకుంటే ప్రతి 2 ఫేజుల మధ్య కెపాసిటెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ కెపాసిటెన్స్ని మనం C1 అనుకుంటున్నాం, C1. అదేవిధంగా గైస్ ఇక్కడ మనకి కండక్టర్కి చూడండి, షీత్కి మరియు కండక్టర్ మధ్యలో కూడా కెపాసిటెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. సో కండక్టర్కి షీత్ మధ్యలో ఇది దీన్ని C2తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, VC2. గైస్ C1 వచ్చేసి మనం C1 వచ్చేసి ఇంటర్ఫేస్ కెపాసిటెన్స్. C2 వచ్చేసి ఇంటర్ షీత్ కెపాసిటెన్స్. కెపాసిటెన్స్ పర్ ఫేజ్, యాక్చువల్గా కెపాసిటెన్స్ పర్ ఫేజ్ C0 అంటాం. C0 వచ్చేసి కెపాసిటెన్స్ పర్ ఫేజ్. సో C0 ఫార్ములా వచ్చేసి గైస్ 3C1 + C2. 3C1 + C2 గైస్, 3C1 + C2 కెపాసిటెన్స్. ఇది కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ 3 కోర్ కేబుల్. దీంట్లోనే లాస్ టాంజెంట్ అంటే ఏంటి, కేబుల్స్లో లాస్ టాంజెంట్ ఫార్ములా. లాస్ టాంజెంట్ ఆర్ డిసిపేషన్ ఫ్యాక్టర్. లాస్ టాంజెంట్స్ ఆర్ డిసిపేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దీనే tan డెల్టా అంటారు. tan డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/RC ఒమేగా. ఇది ఒక ఫార్ములా. డైఎలక్ట్రిక్ పవర్ లాస్ ఫార్ములా, కేబుల్లో డైఎలక్ట్రిక్ పవర్ లాస్ PL is equal to guys V² ωc tan delta. V² ωc tan delta. Next power factor is equal to వోల్టేజ్ కి కరెంట్ మధ్యలో యాంగిల్ ఇస్తే టీటా, లేదు నీకు లాస్ యాంగిల్ ఇస్తే సైన్ డెల్టా. డెల్టా అనేది లాస్ యాంగిల్ అమ్మా, డెల్టా వచ్చి లాస్ యాంగిల్. సో ప్లీజ్ ఫోకస్ అపాన్ దీస్ 3 ఫార్ములా అండర్గ్రౌండ్ కేబుల్స్. గైస్ మీకు కేబుల్స్లో వచ్చేసి ఇది కోర్, బయట ఉన్నది ఇన్సులేషన్, ఇది షీత్. చూసినట్లయితే కోర్ యొక్క రేడియస్ R1, షీత్ యొక్క రేడియస్ R2. ఈ కండక్టర్ సర్ఫేస్ దగ్గర ఫీల్డ్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా, Emax. అండ్ ఇక్కడ షీత్ బాటంలో వచ్చి ఫీల్డ్ స్ట్రెస్ తక్కువ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా మనకు ఈ కనుక్కోవాలనుకోండి, E is equal to V by, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కండక్టర్ యొక్క సెంటర్ నుంచి X డిస్టెన్స్లో మనం కండక్టర్ డిస్టెన్స్లో ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ స్ట్రెస్ కనుక్కోవాలంటే, కండక్టర్ యొక్క సెంటర్ నుంచి X డిస్టెన్స్లో ఫీల్డ్ స్ట్రెస్ కనుక్కోవాలంటే E is equal to V by X into ln R2/R1 ఈ ఫార్ములా వాడతాం. ఈ చొప్పున మనకు Emax is equal to ఏంటి, Emax ఎక్కడ వస్తుంది మనకి, V by కండక్టర్ సర్ఫేస్ దగ్గర వస్తుంది. కండక్టర్ సర్ఫేస్ దగ్గర X is equal to ఏముంది, R1. సో ln R2/R1 గైస్. మరి ఈ మినిమం ఏమవుతుందమ్మా, ఈ మినిమం వచ్చేసి మినిమం ఫీల్డ్ స్ట్రెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, R2 డిస్టెన్స్. అంటే ఇక్కడ
So the express law of V by R2 into ln R2 by R1. Guys, very very important formulas kada. So maximum field stress formula, minimum field stress formula. Then E max by E minimum ఏమవుతుంది? R2 by R1. E max by E minimum అంటే guys R2 by R1, R2 by R1. R1 అంటే ఓవరాల్ కేబుల్ రేడియస్, R1 అంటే కోర్ రేడియస్ మాత్రమే. రైట్. What is code? Venkata Sudhir. What is RG code? I'm not understanding. Venkata Sudhir. ఏంటమ్మా ఆర్గ్ కోడ్ అర్థం కావట్లే మీకు? ఓఆర్జీ. గైస్ సో ఇది ఈమాక్స్ బై ఈ మినిమం ఈక్వల్ టు ఇది. ఇప్పుడు చూడండి కేబుల్లో కూడా ఫీల్డ్ స్ట్రెస్ అనేది యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వదు కాబట్టి ఇక్కడ కేబుల్లో ఇన్సులేషన్ అంటే అప్పుడు ఇన్సులేషన్ లేకుండా లీకేజ్ కరెంట్ పెరుగుతుంది, హీట్ ఎఫెక్ట్ పెరుగుతుంది, సో డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి కేబుల్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే కేబుల్ మోస్ట్ ఎకనామిక్ సైజ్ తో డిజైన్ చేయాలి. మోస్ట్ ఎకనామిక్ సైజ్ ఆఫ్ ది కేబుల్ గైస్, మోస్ట్ ఎకనామిక్ సైజ్ ఆఫ్ ది కేబుల్ అంటే ఈ R2 by R1 రేడియస్ వచ్చేసి R2 by R1 రేషియో వచ్చేసి ఈకి ఈక్వల్ గా ఉండాలి 2.718 గైస్, 2.718. రైట్, 2.718. R2 by R1 is equal to E is equal to 2.718. సాగర్ ఈసారి మరి మీకు టైం ఫ్యాక్టర్ ఇంక్రీజ్ చేశాడు 80 minutes ఎక్స్ట్రాగా. సో మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేం. మనం చేయాల్సింది ఒకటే, మనకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏ కార్నర్ నుంచి వచ్చినా దేన్నైనా చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. అందుకోసమే మన ప్రయత్నం. ఓకే, సో R2 by R1 is equal to E. సో లేదంటే R2 is equal to E times to the R1 లేదా R2 is equal to 2.718 times to the R1. సో ఇది మోస్ట్ ఎకనామిక్ సైజ్. ఇలా డిజైన్ చేయడాన్ని మోస్ట్ ఎకనామిక్ సైజ్ అంటారు. మోస్ట్ ఎకనామిక్ థిక్నెస్ ఏమవుతుందంటే మోస్ట్ ఎకనామిక్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ఇన్సులేషన్, మోస్ట్ ఎకనామిక్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ఇన్సులేషన్. మోస్ట్ ఎకనామిక్, సో T is equal to 1.718 into R1, 1.718 into R1. రైట్. అంటే కేబుల్ ని ప్రాపర్ రేషియో తోటి మోస్ట్ ఎకనామిక్ సైజ్ తో డిజైన్ చేసినప్పుడు ఇన్సులేషన్ థిక్నెస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 1.718 into R1 గైస్. సో ఇవి కేబుల్ కి సంబంధించిన. సో కేబుల్లో ఇన్సులేషన్ లేయర్ లో ఫీల్డ్ స్ట్రెస్ యూనిఫామ్ గా ఉండేట్లు మనం డిజైన్ చేయడాన్ని ఏమంటారు కేబుల్ గ్రేడింగ్ అంటాం. సో కేబుల్ గ్రేడింగ్ లో మళ్ళీ మనకు కెపాసిటెన్స్ గ్రేడింగ్, ఇంటర్షీత్ గ్రేడింగ్ ఉంటుంది. అది థియరీలో కవర్ అవుతుంది. అందులో ఫార్ములాస్ ఏమీ లేవు మనకి. సో మై మీన్స్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అయిపోయి. గైస్ లెట్ us consider sag and tension. దీని గురించి మాట్లాడుకుంటే మీకు తెలుసు కదా గైస్, సాగ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? S is equal to WL square by 8T. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఏంటి? when supports are at different level, same level. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోర్ట్స్ ఇలా ఉన్నాయి, సపోర్ట్స్ సేమ్ లెవెల్లో ఉన్నాయి అనుకోండి, AB అనే సేమ్ లెవెల్లో ఉంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ అవర్ సాగ్. సో W. సో ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు వాడతామంటే చూడండి గైస్, point 1, when supports are at same level, so sag WL, sag is equal to WL square by 8T. L is span length, టవర్ల మధ్య దూరమే స్పాన్ లెంత్ అంటాం. స్పాన్ లెంత్ గైస్, W means weight of the conductor per unit length, weight of conductor per unit length, weight of conductor. T means tension, గైస్. క్లియర్? ఒకవేళ చూడండి ఇక్కడ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఏంటి? సాగ్ విషయంలో సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ is equal to ultimate tensile strength,
ultimate tensile strength by working tension. Working tension. Working tension means maximum allowable tension. Working tension means maximum allowable tension. Maximum allowable tension. Maximum allowable tension. So minimum safety factor required is 2. ఇక్కడ సాగ్ విషయంలో సాగ్ మినిమం సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ required is 2. Guys, when supports are at different levels, when supports are at different levels, when supports are at different levels, what happening here, guys? Right? This is sag S1 here. This is sag S2. Right? Then what about span length L? So lowest point here. Point A is at a distance of x1 and point B is at a distance of x2, guys. So when supports are at different levels, sometimes ఒక టవర్ గ్రౌండ్ కింద ఉంటుంది, ఒక టవర్ కీల్ పైన ఉంటుంది కదా. When supports are at different levels, what is, guys, here? Sag at means point A. Sag at A, S1 is equal to W x1 square by 2t. Sag at B, S2 is equal to W x2 square by 2t. మరి x1 x2 x1 is equal to L by 2 minus TH by WL. x2 is equal to L by 2 plus TH by WL. ఇక్కడ H అంటే S2 minus S1 అమ్మా. S2 minus S1. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, బట్ ఫార్ములా మెన్షన్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్, if wind and ice coating are considered, say if wind force and ice coating are considered, then sag formula. అంటే విండ్ ఫోర్స్ వల్ల, యాక్చువల్గా విండ్ ఫోర్స్ వల్ల ఐస్ కోటింగ్ వల్ల కూడా కండక్టర్ వెయిట్ మారుతుంది, దానివల్ల సాగ్ మారుతుంది. సో కాబట్టి దీనివల్ల సాగ్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది, విండ్ ఫోర్స్ మరి ఐస్ కోటింగ్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తే సాగ్ ఫార్ములా సేమ్ ఫార్ములా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇంత ముందు కండక్టర్ వెయిట్ మాత్రమే తీసుకున్నాం కాబట్టి WL2/8T కదా, కండక్టర్ వెయిట్ మాత్రమే తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈక్వలెంట్ వెయిట్ తీసుకుంటాం గైస్, WT/L2/8T. W2 means your total weight, guys. Total weight. ఈ total weight is equal to total weight WT is equal to square root of W plus WI whole square plus WW square. W is conductor's own weight per unit length. Conductor's own weight per unit length. Next, WI, weight of ice coating. Weight of ice coating per unit length. WW, weight due to wind force. Next, stringing chart. Stringing chart means what? Stringing chart means if you plot sag or tension versus temperature or tension versus temperature, this is known as stringing chart. So temperature పెడితే ఏమవుతామా, సాగ్ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ టెన్షన్, ఇది సాగ్, సో టెన్షన్ తగ్గుతుంది, ఇది టెన్షన్. నెక్స్ట్ సాగ్ టెంప్లేట్. సాగ్ టెంప్లేట్ అంటే స్పాన్ లెంత్కి సాగ్కి గ్రాఫ్ గీసాం అనుకోండి, స్పాన్ లెంత్ వర్సెస్ గీస్తే దాన్నే సాగ్ టెంప్లేట్ అంటారు. రైట్. సో ఇదేమో
ఇకపోతే మనం కరోనా, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి కరోనాలో ఉన్న ఫార్ములాస్ మనం చూసినట్టే గైస్, ఫస్ట్ ఫార్ములా వచ్చి క్రిటికల్ డిస్రప్టివ్ వోల్టేజ్. క్రిటికల్ డిస్రప్టివ్ వోల్టేజ్, ఏ వోల్టేజ్ దగ్గర అయితే కరోనా స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని క్రిటికల్ డిస్రప్టివ్ వోల్టేజ్ అంటారు. VC ఈజ్ ఈక్వల్ టు M0 ఇంటూ G0 ఇంటూ డెల్టా ఇంటూ R ఇంటూ ln d by r కిలో వోల్ట్ పర్ ఫేజ్. ఇది M0 అంటే సర్ఫేస్ ఫ్యాక్టర్, సర్ఫేస్ క్లీన్ గా ఉందా రఫ్ గా ఉందా చెప్పే ఫ్యాక్టర్. G0 అంటే డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎయిర్. గైస్, డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎయిర్. సో డెల్టా ఎయిర్ డెన్సిటీ ఫ్యాక్టర్. Delta is nothing but air density factor. So delta is 3.92 B by 273 plus T. Formula delta air density factor formula. This atmospheric condition తెలియజేస్తున్నాం. So B is nothing but barometric pressure. Barometric pressure in centimeters. T is nothing but temperature in degree centigrade. Okay, delta R is radius of the conductor. మీకు తెలిసింది ఇది, radius of the conductor guys. Next D is distance. Okay, ఇది వచ్చేసి critical disruptive voltage. Next one ఇక్కడ guys visual critical voltage. కరోనా ఏ వోల్టేజ్ దగ్గర అయితే మన కంటికి కనిపిస్తుందో దాన్ని విజువల్ క్రిటికల్ వోల్టేజ్ అంటారు. విజువల్ క్రిటికల్ వోల్టేజ్ VV. దీని ఫార్ములా వచ్చేసి గైస్, విజువల్ క్రిటికల్ వోల్టేజ్ VV is equal to MV into, సేమ్ ఇదే ఫార్ములా వస్తుంది, కాకపోతే విజువల్ క్రిటికల్ వోల్టేజ్ ఒక టర్మ్ ఎక్స్ట్రా వస్తుందమ్మా. MV G0 into delta into R, ఈ టర్మ్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. 1 plus 0.3 by root delta R into ln d by r. Kilovolt per phase. ఇది వచ్చేసి విజువల్ క్రిటికల్ వోల్టేజ్. కరోనా పవర్ లాస్ ఫార్ములా గైస్, కరోనా పవర్ లాస్ ఫార్ములా వచ్చేసి PL is equal to guys 242.2 into F plus 25 by delta into guys, so square root of R by D into V minus VC whole square into 10 power minus 5 kilowatt per kilometer per phase. ఇది కరోనా పవర్ లాస్ ఫార్ములా గైస్. కరోనా పవర్ లాస్ కనుక్కోవడానికి ఉపయోగించే ఫార్ములా. VC అంటే క్రిటికల్ డిస్రప్టివ్ వోల్టేజ్ అమ్మా. ఇక్కడ కరోనా పవర్ లాస్ వచ్చి F కు కాదు, డైరెక్ట్ పోర్షన్ ఉంది. F plus 25 కి డైరెక్ట్ పోర్షన్ ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ PL1 by PL2 is equal to F1 plus 25 by, దీని మీద ఆల్రెడీ ఒకసారి క్వశ్చన్ వచ్చింది, F2 plus 25. దట్స్ ఇట్. కరోనాలో ఉన్నటువంటి 3 ఫార్ములాస్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం గైస్. నెక్స్ట్ మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. మనకి వోల్టేజ్ కంట్రోల్ అండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కరెక్షన్ లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ కరెక్షన్ చూస్తే పవర్ ఫ్యాక్టర్ కరెక్షన్ చూడండి, పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని మనం cos θ1 నుంచి cos θ2 కి ఇంప్రూవ్ చేసాం అనుకోండి. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఇంప్రూవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇది కెపాసిటర్ బ్యాంక్ కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా. సో హియర్ ద రేటింగ్ ఆఫ్ ది కెపాసిటర్ బ్యాంక్ కనెక్టెడ్ ఏమవుతుంది చూడండి. ద రేటింగ్ అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని cos θ1 నుంచి cos θ2 ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఎంత రేటింగ్ ఉన్నటువంటి చూడండి, ఏం రేటింగ్ వోల్టేజ్ లెవెల్స్ మనకి 220 kV దాటిన తర్వాతకే మనకి కరోనా వస్తుంది. 220 kV రైట్. అండ్ డెల్టా వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చేసి గైస్ G0 వాల్యూ, ఇక్కడ G0 వచ్చేసి డైరెక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఎయిర్,
30 కిలోవోల్ట్ పర్ సెంటీమీటర్, ఇది పీక్ వాల్యూ. ఆర్ఎంఎస్ అయితే 21.2 కిలోవోల్ట్ పర్ సెంటీమీటర్, ఇది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ గైస్. ఓకే, సో ద రేటింగ్ ఆఫ్ ది కెపాసిటర్ బ్యాంక్ టు బి కనెక్టెడ్. రేటింగ్ అంటే దేంట్లో ఉంటుంది? ఎంవీఆర్ కదా. ఎంవీఆర్ కనెక్టెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు QC ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఇంటూ tan θ1 మైనస్ tan θ2 టాంజెంట్స్. సో ఇక్కడ P అంటే ఈ ఫార్ములా ద్వారా మనం కనుక్కున్నాము చూడు. అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని మనం cos θ1 నుంచి cos θ2 కి ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే షంట్ కెపాసిటర్ బ్యాంక్ కనెక్ట్ చేయాలి. షంట్ కెపాసిటర్ బ్యాంక్ కనెక్ట్ చేయాలి. ఎంత రేటింగ్ ఉన్న షంట్ కెపాసిటర్ బ్యాంక్ కనెక్ట్ చేయాలి? ఎలా కనుక్కుంటాం? QC ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఇంటూ tan θ1 మైనస్ tan θ2. θ1 అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ బిఫోర్ కనెక్టింగ్. సో ఇది పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ బిఫోర్ కనెక్టింగ్ షంట్ కెపాసిటర్ బ్యాంక్. షంట్ కెపాసిటర్ బ్యాంక్ guys, θ2 is equal to power factor angle after connecting shunt capacitor bank. అయితే ఇక్కడ ఇది మొత్తం ఫర్ 3 ఫేజ్ అమ్మా. ఇది మొత్తం కంప్లీట్గా ఫర్ 3 ఫేజ్. అంటే మొత్తం ఫర్ 3 ఫేజెస్కి ఎంత కనెక్ట్ చేయాలంటే ఈ ఫార్ములా. లేదు ఒక ఫేజ్కి మనం ఎంత కనెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చూడండి కెపాసిటర్ బ్యాంక్. చూడండి కెపాసిటర్ బ్యాంక్ టు బి కనెక్టెడ్ పర్ ఫేజ్. అయితే ఏమవుతుంది? టు బి కనెక్టెడ్ పర్ ఫేజ్. ఇది రేటింగ్ ఆఫ్ ఒక ఫేజ్కి ఎంత కనెక్ట్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తుంది? 3 తో డివైడ్ చేయాలి. ఇజ్ ఈక్వల్ టు QC పర్ ఫేజ్ వచ్చింది అనుకోండి. ఈ ఫార్ములా ఏంటి? మొత్తం 3 ఫేజ్కి ఎంత రేటింగ్ ఉన్నటువంటి కెపాసిటర్ బ్యాంక్ షంట్ కెపాసిటర్ బ్యాంక్ కనెక్ట్ చేయాలంటే మనం ఈ ఫార్ములా వాడతాం. లేదు ఒక ఫేజ్కి ఎంత కనెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఫార్ములాని 3 తో డివైడ్ చేయాలి. QC పర్ ఫేజ్ ఈక్వల్ టు P ఇంటూ tan θ1 మైనస్ tan θ2 బై 3 గైస్. అంటే ఒక ఫేజ్కి పర్ ఫేజ్ ఒక ఫేజ్ కనెక్ట్ చేయాల్సింది. హోల్గా అడిగితే మాత్రం ఇది వాడాల్సింది గైస్. ఇది పవర్ ఫ్యాక్టర్ కరెక్షన్లో మనం యూజ్ చేసినటువంటి ఫార్ములా గైస్. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్కి వెళ్ళినట్టయితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్ మాట్లాడుకుంటే గైస్, పాయింట్ నెంబర్ 1 వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే గైస్, హైయెస్ట్ వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఉండేది రేడియల్లో. రేడియల్ గ్రేటర్ దాన్, రింగ్ మెయిన్ గ్రేటర్ దాన్, ఇంటర్ కనెక్టెడ్ గైస్. రైట్. మరి కాస్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అన్నిటికంటే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండేది ఇంటర్ కనెక్టెడ్ గ్రేటర్ దాన్, తర్వాత రింగ్ మెయిన్. అన్నిటికంటే తక్కువ కాస్ట్ ఉండేది రేడియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. రిలయబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే పవర్ ఇంటరప్షన్స్ చాలా తక్కువ ఉండేది. దేంట్లో అంటే ఇంటర్ కనెక్టెడ్. బెస్ట్ సిస్టమ్ కాకపోతే కాస్ట్ ఎక్కువ. ఇంటర్ కనెక్టెడ్ గ్రేటర్ దాన్, రింగ్ మెయిన్, రేడియల్. ఇది గైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో మనం చూసినట్టు ఇక్కడ. సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫెడెడ్, DC 2-wire distributor fed at one end, with uniform loading. ఈ కేసు తీసుకుంటే గైస్ ఒక DC డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉంది. ఇది AB అనేది DC డిస్ట్రిబ్యూటర్. దీని యొక్క లెంత్ వచ్చేసి L మీటర్స్. దీనికి పాయింట్ ఏ దగ్గర ఫీడింగ్ ఇచ్చాం. ఆ ఫీడింగ్ ఇచ్చిన వోల్టేజ్ V. ఇది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూటర్, దీని లోడింగ్ వచ్చేసి యూనిఫామ్ లోడింగ్. అంటే ప్రతి మీటర్ కూడా కరెంట్ పర్ మీటర్ లెంత్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం, పాయింట్ C. అంటే ఫస్ట్ ఫీడింగ్ పాయింట్ నుంచి X డిస్టెన్స్ వరకు ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ చూడండి. వోల్టేజ్ డ్రాప్
voltage drop up to distance x is given by x is VD formula వచ్చేసి guys I into R into Lx minus x square by 2. My friends, next maximum voltage drop ఎంత ఉంటుంది అంటే maximum మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూటర్లో maximum voltage drop ఈ ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. VD max is equal to IR by 2 is equal to I into R L square by 2. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు చూసినట్టే I అంటే కరెంట్ పర్ మీటర్ లెంత్, స్మాల్ I అంటే స్మాల్ r means resistance per meter length, means L means length of the distributor. L means length of the distributor. సురేష్, మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఫార్ములాని డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. మరి వోల్టేజ్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ గురించి ఏం డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం? సో లెంత్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్, లెంత్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్. సో క్యాపిటల్ R అంటే టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే క్యాపిటల్ R is equal to small r into L. And here guys, capital I means a total current in the distributor, means capital I is equal to current per meter length into total length. So ఈ కేసులో guys, distributor predicted one end uniformly loaded. This is maximum voltage drop ఎంత IR by 2 into IR L square by 2. నెక్స్ట్ ఈ కేసులోనే మనకి PL max maximum power loss ఎంత వస్తుంది అంటే చూడండి మనం, maximum power loss PL max is equal to I square R L cube by 3. I square R L cube by 3. ఈ ఫార్ములాస్ నేరుగా మీ ఎగ్జామ్లో అడగడం జరిగింది. వన్స్ ఫార్ములాస్ ఎనఫ్, యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం కూడా లేదు, ఫార్ములానే నేరుగా అడిగారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కేసు తీసుకుందాం మనం గైస్. DC 2-wire distributor fed at both ends, that's uniformly loaded. ఇది యూనిఫామ్లీ లోడెడ్, మళ్ళీ both ends with equal voltage. రెండు వైపులు కూడా ఈక్వల్ వోల్టేజ్ తోటి మనం ఫీడ్ చేసాం. ఈక్వల్ వోల్టేజ్ అంటే ఈ విధంగా ఉంది డిస్ట్రిబ్యూటర్ గైస్. డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇస్ లైక్ దిస్. సింపుల్గా AB, లెంత్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్ వచ్చేసి L, రెండు వైపులా ఈక్వల్ వోల్టేజ్తో ఫీడింగ్ ఇచ్చాం. పైగా ఇది యూనిఫామ్ లోడింగ్ కేసు, ఇది యూనిఫామ్ లోడింగ్ కేసు. ఇప్పుడు కూడా మనం ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్ ఏదో ఒకటి పాయింట్స్ తీసుకొని ఎక్స్ డిస్టెన్స్లో ఇక్కడ వరకు ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది. సో హియర్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అప్ టు డిస్టెన్స్ x, is guys VD is equal to IR into Lx by 2 minus x square by 2. సో ఫెడెడ్ వన్ కి ఫెడెడ్ బోత్ ఈ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ Lx మాత్రమే వచ్చింది, ఇక్కడ Lx by 2 వచ్చింది. గైస్ డిఫరెన్స్ గమనించండి. వోల్టేజ్ మాక్సిమం వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఫార్ములా, maximum voltage drop is equal to VD max is equal to capital I into capital R by 8, the IR L square by 8, and capital I is equal to small I into small l, capital R is equal to small r into small r రాసుకుంటే ఇదే వస్తుంది. అంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ తగ్గింది, రెండు వైపులు ఫీడింగ్ ఇవ్వడం వల్ల. maximum power loss formula, maximum power loss PL max is equal to guys I square R L cube by 12. పవర్ లాస్ కూడా తగ్గింది. అంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ అండ్ పవర్ లాస్ రెండు కూడా ఫోర్ టైమ్స్ తగ్గాయి. గైస్ ఇప్పుడు ఈ కేసులో మనం DC 2-wire డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యూనిఫామ్ లోడింగ్ విత్ ఈక్వల్ వోల్టేజ్ చేసాం. బట్ యూనిఫామ్ లోడింగ్ విత్ అన్ఈక్వల్ వోల్టేజ్ అయితే మరి DC 2-wire డిస్ట్రిబ్యూటర్
distributor fed at both ends with unequal voltages but uniformly loaded అంటే కరెంట్ పర్ మీటర్ లెంత్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉండాలి. అలా లేకపోతే కరెంట్ పర్ మీటర్ లెంత్ ఈక్వల్ గా లేకపోతే దాన్ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడింగ్ అంటారు. సో మనం డిస్ట్రిబ్యూటర్ తీసుకుంటాం గైస్. ఇది ఏబి డిస్ట్రిబ్యూటర్. ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ యొక్క లెంత్ వచ్చేసి ఎల్ రైట్. ఇది యూనిఫామ్లీ లోడెడ్, కరెంట్ పర్ మీటర్ లెంత్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంది రైట్. రెండు వైపులా కూడా మనం ఫీడింగ్ ఇస్తున్నాం, కాకపోతే ఇంత ముందులా కాదు, అన్ఈక్వల్ వోల్టేజ్ తోటి. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో పాయింట్ ఆఫ్ మినిమం పొటెన్షియల్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా సి దగ్గర వోల్టేజ్ మినిమం అనుకుంటారు. ఈ సి అనే పాయింట్ ఫస్ట్ ఫీడింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది గైస్? సో హియర్ పొజిషన్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ మినిమం పొటెన్షియల్ ఎంత అంటే ఇక్కడ ఈ కేసులో పొజిషన్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ మినిమం పొటెన్షియల్ అంటే ఈ మధ్యలో ఏ పాయింట్ దగ్గర మనకు పొటెన్షియల్ అనేది మినిమం అవుతుంది? పొజిషన్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ మినిమం పొటెన్షియల్ చూసినట్టే గైస్, వాట్స్ దట్ హియర్? x is equal to BA minus VB by IRL plus L by 2. ఇందులో మీకు అన్నీ తెలిసినవే. x అంటే ఫస్ట్ ఫీడింగ్ పాయింట్ నుంచి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ మినిమం పొటెన్షియల్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, VA అంటే పాయింట్ ఏ దగ్గర ఎంత ఫీడింగ్ ఇచ్చావు వోల్టేజ్, VB అంటే పాయింట్ బి దగ్గర ఎంత ఫీడింగ్ ఇచ్చావు, L అంటే ఓవరాల్ గా డిస్ట్రిబ్యూటర్ లెంత్ ఎంత, I అంటే కరెంట్ పర్ మీటర్ లెంత్, స్మాల్ r అంటే రెసిస్టెన్స్ పర్ మీటర్ లెంత్, L అంటే ఓవరాల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిటర్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ ఫార్ములా చాలు గైస్. ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇచ్చినా మీరు క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇది గైస్, ఇవి ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంబంధించినటువంటి ఫార్ములాస్ సిరీస్ని కంప్లీట్ చేసాం. జనరేషన్, సో మిగతా ఎంత టైం పడుతుందా మనకి? జనరేషన్ చూద్దాం గైస్. నేను పవర్ సిస్టమ్ జనరేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫార్ములాసే కదా మనం మాట్లాడుకుంది క్లియర్గా. థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ గైస్. థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ యొక్క ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఇక్కడ చూసినట్టే, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ చూస్తే ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గైస్ బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ into turbine efficiency into alternator efficiency. Overall efficiency తీసుకుంటే గైస్ బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ గైస్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఫ్యాక్టర్లు తీసుకుందాం. Need equal to boiler efficiency into turbine efficiency into alternate efficiency. Boiler efficiency and turbine efficiency product ని మనం మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ అంటాం, ఆల్టర్నేటర్ ఎఫిషియన్సీ ఎలక్ట్రికల్ ఎఫిషియన్సీ అంటాం, అంతే గైస్. సో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ యొక్క ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ రావాలంటే బాయిలర్, టర్బైన్, ఆల్టర్నేటర్ మూడింటి ఎఫిషియన్సీ మనం మల్టిప్లై చేయాలి గైస్, మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఎఫిషియన్సీ of thermal power plants efficiency of steam power thermal power plants ఇంకో అంటే ఇక్కడ guys heat equivalent of electrical energy in kilowatt hour divided by heat of coal combustion into 100. ఈ ఫార్ములాతో మనం థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని కనుక్కోవచ్చు. ఇందులో హీట్ ఆఫ్ కోల్ కంబషన్ ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే హీట్ ఆఫ్ కోల్ కంబషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు quantity of coal in kilogram into calorific value of coal
ఇది దేంట్లో ఉంటుంది, కిలో క్యాలరీస్ పర్ కిలోగ్రామ్ లో ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, హీట్ ఆఫ్ కోల్ కంబషన్ వస్తుంది. మరి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని హీట్ ఈక్వలెంట్ ఎలా మారుస్తాం అంటే చూడండి, ఇక్కడ 1 యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కిలో వాట్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 860 కిలో క్యాలరీస్. ఈ రిలేషన్షిప్ వాడి దీన్ని ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో ఇది థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ లో మనకి. సో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ లో మనకి ఫార్ములా అంటే ఇదే. నెక్స్ట్ గైస్, హైడల్ పవర్ ప్లాంట్ చూసినట్టే, హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్ గైస్, హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్. సో హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్ వచ్చేసి పవర్ జనరేషన్ ఆర్ పవర్ అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ హైడల్ పవర్ ప్లాంట్ వచ్చేసి guys, P is equal to 735.5 by 75 W into Q into neta into H. Don't worry here, ఇది వాట్స్ లో ఉంటుంది. వాట్స్ లో అంటే దీని వాల్యూ వచ్చి మనకి 9.81 ఇంటూ గైస్, దీని వాల్యూ 7 ఇంటూ W ఇంటూ Q ఇంటూ నీటా ఇంటూ H వాట్స్. ఒకవేళ మన కిలో వాట్స్ లో కావాలంటే దీని ఏం చేయాలి, 9.81 by 1000 W ఇంటూ Q ఇంటూ నీటా ఇంటూ H, అప్పుడు ఇది కిలో వాట్ లో వస్తుంది. ఇది హైడల్ పవర్ ప్లాంట్ ద్వారా మనం ఎంత పవర్ జనరేట్ చేస్తాము, హైడల్ పవర్ ప్లాంట్ యొక్క అవుట్పుట్. దీంట్లో చూడండి, W ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వాటర్. ఇది ఫిక్స్డ్. జనరల్ గా డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ ఎంత తీసుకుంటాం అంటే 1000 కిలోగ్రామ్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. Q is nothing but discharge of the water. దేంట్లో ఉంటుందంటే క్యూబిక్ మీటర్ పర్ సెకండ్ లో ఉంటుంది. నీటా అంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది హైడల్ పవర్ ప్లాంట్. జనరల్ గా అప్రాక్సిమేట్ గా ఎఫిషియన్సీని మనం 100% తీసుకుంటాం. ఫ్యాక్టర్ లో ఏముంది, నీటా అంటే 100 1 గా తీసుకుంటాం. హెచ్ వచ్చి హెడ్ ఆఫ్ ది వాటర్ మీటర్లో, రైట్. జనరల్గా గైస్, లో హెడ్, మీడియం హెడ్, హై హెడ్. మీన్స్ లో హెడ్ అంటే జనరల్గా లెస్ దాన్ 70 మీటర్స్ ఉంటే లో హెడ్, 70 మీటర్స్ నుంచి 300 మీటర్స్ లో ఉంటే అది మీడియం హెడ్, గ్రేటర్ దాన్ 300 మీటర్స్ ఉంటే అది హై హెడ్. సో ఈ లో హెడ్ కి మనం వాడే టర్బైన్ ఏంటంటే గైస్, ఇక్కడ లో హెడ్ కి కెప్లాన్ టర్బైన్ వాడతాం. మీడియం హెడ్ కి మనం వాడే టర్బైన్ వచ్చేసి గైస్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్. అండ్ హై హెడ్ కి వాడేది పెల్టాన్ వీల్ టర్బైన్ గైస్. అండ్ స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది టర్బైన్ ఏమవుతుందంటే ఫార్ములా, స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది టర్బైన్ NS is equal to N into root P by H to the power of 5 by 4. N into root P by H to the power of 5 by 4. ఈ ఫార్ములా వాడాలంటే Pని మెట్రిక్ హార్స్ పవర్ లో తీసుకోవాలి. లేదు నువ్వు పవర్ ని కిలో వాట్ లో తీసుకున్నావు అంటే ఫార్ములా కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే NS is equal to 1.16 into N root 2 P by H to the power of 5 by 4. అప్పుడు పవర్ అనేది, ఒకవేళ పవర్ ని కిలో వాట్ లో తీసుకుంటే ఈ ఫార్ములా, హియర్ పవర్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కిలో వాట్స్. పవర్ ని మెట్రిక్ హార్స్ పవర్ తీసుకుంటే ఈ ఫార్ములా బాగుంది. H అంటే హెడ్, N అంటే యాక్చువల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది. సో గైస్, N stands for actual speed of the turbine in RPM. Actual speed of the turbine in RPM. NS అంటే స్పెసిఫిక్ స్పీడ్. సో ఇవి అది మనకి హైడల్ పవర్ ప్లాంట్ లో. సో గైస్, న్యూక్లియర్ లో మనకి మ్యాథమెటికల్ గా ప్రాబ్లం చేసే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏం లేవు. నెక్స్ట్ మన ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ పవర్ జనరేషన్ తీసుకుంటే,
Guys, economics of power generation law. Number 1, load factor is equal to average load by maximum demand. Means P average by P max. Number 1. Number 2, demand factor is equal to maximum demand by connected load. Maximum demand by connected load. Guys, number 2. So, maximum demand by connected load, short form. My friends, diversity factor. Sum of the individual maximum demands, sum of the individual maximum demands, sum of the individual maximum demands divided by coincident maximum demand, guys. So is equal to summation I equal to 1 to n di by dg. So load factor, guys, here load factor always less than 1, demand factor less than 1, but diversity factor always greater than 1. Always greater than 1. Next. Guys, here coincidence factor. Coincidence factor is equal to, it's a reciprocal of diversity factor. Reciprocal of diversity factor, which means here dg by summation I equal to 1 to n di. So coincident factor is less than 1. Because diversity factor greater than 1 kada. Less than 1, right? Guys, plant utilization factor. Plant utilization factor, guys, is equal to maximum demand by plant capacity. Guys, plant capacity factor. Plant capacity factor equal to average load by plant capacity. Average load by plant capacity. Guys, plant capacity. So, plant capacity factor PCF is equal to plant utilization factor into load factor. With relation. With me the problem good వస్తుంది. Next, my friends, plant use factor. Plant use factor is equal to number of units generated divided by plant capacity into service hours. Means any hours plant operation lo undi. Service hours. Next, guys, reserve capacity is equal to plant capacity minus maximum demand. Maximum demand, guys. My friends, here మరి లోడ్ ఫ్యాక్టర్ విషయంలో కూడా యావరేజ్ లోడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఫార్ములా ఇస్తున్నాం. యావరేజ్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లేదంటే సెపరేట్ పేజ్లో తీసుకుందాం, డోంట్ వరీ. రైట్, యావరేజ్ లోడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే చూడండి, యావరేజ్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు number of units generated in the given period divided by total number of hours in that period. అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే
డైలీ యావరేజ్ లోడ్ అయితే ఏంటమ్మా ఆ డేలో జనరేటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఏంటంటే ఇక 24 వస్తుంది. అంటే N/T ఫార్ములా, N/T ఫార్ములా. రైట్, డైలీ యావరేజ్ లోడ్, క్లియర్ గైస్. వీక్లీ యావరేజ్ లోడ్ అయితే ఆ వీక్ లో జనరేటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ డివైడ్ బై వీక్లో ఎంత మనకి 7 days into 24, అదే కదా, అంటే N/168. సో చూడండి, నెక్స్ట్ మంత్లీ యావరేజ్ లోడ్ క్యాలిక్యులేట్ అంటే ఆ మంత్ లో జనరేట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ బై 30 into 24, 720. ఇయర్లీ యావరేజ్ లోడ్ is equal to ఆ ఇయర్ లో జనరేట్ అయిన నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ by 365 into 24. I think this will 8,760 hours. Guys, one more important point here. Area of load curve is equal to area of load duration curve. Load duration curve is equal to number of units generated in that period. ఆ లోడ్ కర్వ్ ఎంత ఏ పీరియడ్ కి అయితే డ్రా చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్ గైస్. దిస్ ఇస్ జనరేషన్ పార్ట్ గైస్. దిస్ ఇస్ జనరేషన్ సంబంధించిన ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేసాం. yes, పవర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ గైస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ గైస్. బట్ మన టాస్క్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి కదా. సో రైట్, ఫస్ట్ మనం పర్ యూనిట్ సిస్టమ్ చూద్దాం గైస్. పర్ యూనిట్ సిస్టమ్ చూస్తే పర్ యూనిట్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబ్సల్యూట్ క్వాంటిటీ బై బేస్ క్వాంటిటీ ఫార్ములా గైస్. ఇక్కడ మనం చూస్తే దెన్ ఐ బేస్, కరెంట్ బేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ బేస్ బై వి బేస్. దీన్ని మనం ఎంవిఏ బేస్ బై కేవీ బేస్గా రాసుకుంటాం. వోల్టేజ్ ఇంపీడెన్స్ బేస్ గైస్, ఇంపీడెన్స్ బేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకేంటమ్మా వి బేస్ బై ఐ బేస్ ఓవరాల్గా. సో మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఏముంది, కేవీ బేస్ స్క్వేర్ బై ఎంవిఏ బేస్, కేవీ బేస్ స్క్వేర్ బై ఎంవిఏ బేస్. S per unit equal to S by S base. Guys, apparent power base. And next, voltage per unit equal to voltage by voltage base. Then a kV base and rose, voltage by kV. Next guys, I per unit is equal to I by I base. But I base equal to what here? MVA base by kV base kada. So I into MVA base by kV base as said only. Then base by MVA base by kV base means that kV base by MVA base. Next, guys, Z per unit is equal to Z by Z base kada. Equal to Z into Z base will say MVA base by kV base square. MVA base by kV base square. ఓకే గైస్, ఇక్కడ చూడండి, చేంజ్ ఆఫ్ బేస్. ఇక్కడ ఓల్డ్ సిస్టమ్ ఉంది. ఓల్డ్ సిస్టమ్ నుంచి బేస్ వాల్యూస్ ని న్యూ సిస్టమ్ చేంజ్ చేసాం గైస్. ఓల్డ్ సిస్టమ్ లో బేస్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి, కేవీ బేస్ ఓల్డ్, MVA బేస్ ఓల్డ్, రైట్, ఎలా ఉన్నాయి. ఇది ఇక్కడ జెడ్ పర్ యూనిట్ ఓల్డ్ ఉంది. ఈ బేస్ వాల్యూస్ ఏం చేస్తారంటే కేవీ బేస్ న్యూ వాల్యూకి మార్చాం.
కేవీ బేస్ ఓల్డ్ని కేవీ బేస్ న్యూ మార్చాం, ఇది వచ్చేసి ఎంవిఏ బేస్ న్యూకి మార్చాం. అప్పుడు జడ్ పర్ యూనిట్ న్యూ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్, చాలా ఇంపార్టెంట్. జడ్ పర్ యూనిట్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జడ్ పర్ యూనిట్ వోల్డ్ ఇంటూ గైస్ MVA base new by MVA base old into KV base old by KV base new square. Yes, this one, yes. This one, ఇంట్లో yes, symmetrical components. సిమెట్రికల్ కాంపోనెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అండ్ సీక్వెన్స్ నెట్వర్క్స్. సిమెట్రికల్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ నెట్వర్క్స్ గైస్. సో దీంట్లో మనకి ఫేజ్ వోల్టేజ్ VABC ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఇంటూ V012 అంటే VA VB BC. ఇక్కడ A వచ్చేసి 1 1 1 1 ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా ఆల్ఫా స్క్వేర్. ఇది వచ్చేసి VA0 VA1 VA2. ఇది వోల్టేజ్ సంబంధించి. కరెంట్స్ కూడా అంతే అమ్మా. ఫేజ్ కరెంట్ IABC ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాట్రిక్స్ A ఇంటూ I012. ఇది ఫేజ్ కరెంట్ ఉంటుంది. IA IB IC ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాట్రిక్స్ A వచ్చి 1 1 1 1 alpha square alpha 1 alpha alpha square IA0 IA1 IA2 గైస్. సో అదేవిధంగా సీక్వెన్స్ వాళ్ళు చూడండి మనకి V012 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఇన్వర్స్ ఇంటూ VABC. సో అంటే VA0 VA1 VA2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఇన్వర్స్ ఏంటమ్మా 1/3 into 1 1 1 1 alpha alpha square 1 alpha square alpha. ఇది వచ్చేసి VA VB BC. రిలేషన్స్ ఏమవుతాయి చూడండి. పాజిటివ్ సీక్వెన్స్ వోల్టేజ్ VA0 ఈక్వల్ టు 1/3 into 1 into VA VA ప్లస్ 1 into VB VB ప్లస్ VC. దెన్ VA1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 into 1 into VA VA ప్లస్ ఆల్ఫా VB ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ VC. VA2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 ఇంటూ మల్టిప్లై చేయడమే 1 ఇంటూ VA ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ VB ప్లస్ ఆల్ఫా VC. ఇది వోల్టేజ్కి. సిమిలర్లీ ఫర్ కరెంట్స్ కూడా సేమ్ వస్తాయి మనకి. ఫర్ కరెంట్స్ ఆల్సో కరెంట్స్ కూడా ఏమవుతాయి మనకి IA0 IA1 IA2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు గైస్ 1/3 into 1 1 1 1 alpha alpha square 1 alpha square alpha. ఫేజ్ కరెంట్స్ IA IB IC తీసుకుంటే సో IA0 IA1 IA2 సేమ్ ఫార్ములా వస్తాయి ఇక్కడ వోల్టేజ్ సేమ్ ఫార్ములా. సో 1/3. సో ఇది IA ప్లస్ IB ప్లస్ IC గైస్. ఇక్కడ వచ్చేసి IA ప్లస్ ఆల్ఫా IB ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ IC. ఇక్కడ వచ్చేసి IA ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ IB ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ IB ప్లస్ ఆల్ఫా IC ఆల్ఫా IC. రైట్, ఇది కరెంట్స్కి. సో మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్ఫా గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆల్ఫా వచ్చేసి 1 at an angle of 120 degrees. దీన్ని మనం -1/2 ప్లస్ J√3/2 అంటే -0.5 ప్లస్ J0.866. ఆల్ఫా స్క్వేర్ వాల్యూ 1 at an angle of 240 degrees, which means here -1/2 minus J√3/2. దీని వాల్యూ -0.5 minus J0.866 ఆల్ఫా స్క్వేర్ వాల్యూ. గైస్ ఆల్ఫా క్యూబ్ వాల్యూ వచ్చి 1 at an angle of 360 degrees. రైట్, దీని వాల్యూ సింపుల్గా 1. సో 1 ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసి గైస్ 0. 1 ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసి 0. దిస్ రిలేషన్.
గైస్ సీక్వెన్స్ ఇంపిడెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సీక్వెన్స్ ఇంపిడెన్సెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే గైస్ మనం చూడండి ఇక్కడ Z1 అంటే పాజిటివ్ సీక్వెన్స్ ఇంపిడెన్స్, Z2 నెగటివ్ సీక్వెన్స్ ఇంపిడెన్స్, Z0 జీరో సీక్వెన్స్ ఇంపిడెన్స్. ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం గైస్. ఇవి చాలా సార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగినాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా. ఆల్టర్నేటర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇదైతే ఒక 5-6 టైమ్స్ వచ్చి ఉంటుంది ఆల్టర్నేటర్స్ సంబంధించి. ఫర్ ఆల్టర్నేటర్స్ దీంట్లో మళ్ళీ మనకి రెండు నేమ్, సాలియన్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్ పరిస్థితి ఏంటి, అండ్ నాన్ సాలియన్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్స్ వీడి పరిస్థితి ఏంటి. సాలియన్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్స్ గైస్, సాలియన్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్స్ లో పాజిటివ్ సీక్వెన్స్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ నెగటివ్ సీక్వెన్స్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ Z0. ఇది ఉంటుందమ్మా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాన్ సాలియన్ పోల్ లో ఈ Z1 Z2 రెండు ఈక్వల్ గానే ఉంటే గ్రేటర్ దాన్ Z0. సో జనరల్ గా మనకి ఎగ్జామ్లో అడుగుతుంది, ఇది అడుగుతాడు ఎక్కువ, ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కామన్ గా అడిగినా మీరు ఇదే. నెక్స్ట్ ఇదా అదే మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుందాం అనుకోండి. ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకున్నట్లయితే Z1 ఈక్వల్ టు Z2 ఈక్వల్ టు Z0 మీన్స్ X1 ఈక్వల్ టు X2 ఈక్వల్ టు X0 అన్నీ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ఇంపిడెన్సెస్. ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ గైస్, ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ విషయానికి వస్తే Z1 ఈక్వల్ టు ZS మైనస్ ZM, Z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ZS మైనస్ ZM, Z0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ZS ప్లస్ 2ZM గైస్. ఇంతకీ ZS అంటే ఏంటి? సెల్ఫ్ ఇంపీడెన్స్ ఆఫ్ ది లైన్, సెల్ఫ్ ఇంపీడెన్స్. ZM వచ్చేసి మ్యూచువల్ ఇంపీడెన్స్. రైట్, ఇది. ఇకపోతే ఫాల్ట్ అనాలిసిస్ విషయానికి వస్తే గైస్, ఫాల్ట్ అనాలిసిస్ గైస్ నేనైతే డయాగ్రామ్ అయితే డ్రా చేయను, కాకపోతే ఒక్కొక్క ఫాల్ట్ కి ఎల్జీ ఫాల్ట్ వితౌట్ ఫాల్ట్ ఇంపీడెన్స్ అంటే ZF ఈక్వల్ టు 0 వచ్చేసి ఏంటి మనకి, ఆల్ సీక్వెన్స్ 3 సీక్వెన్స్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ connected in series. So relation వచ్చేసి మనకి VA0 plus VA1 plus VA2 is equal to 0. అన్ని సిరీస్ ఉండు. IA0 is equal to IA1 is equal to IA2. Fault current is equal to guys 3 times to the IA0. ఖచ్చితంగా వీటి నుంచి మిస్ అవ్వదు. ఏది LG fault without fault impedance. Guys LG fault విత్ ఫాల్ట్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ZF నాట్ ఈక్వల్ టు 0. అయితే ఏమవుతుంది గైస్, కూడా VA0 ప్లస్ VA1 ప్లస్ VA2 ఈక్వల్ టు 3IA0 ZF రిలేషన్. IA0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు IA1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు IA2. యాజ్ యూజువల్ ఫాల్ట్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 times to the 0 సీక్వెన్స్ కరెంట్. రైట్. LL fault without fault impedance, line to line fault without fault impedance. Positive and negative sequence networks are current parallel. Final ga networks are in parallel. Final sequence network lo positive and negative sequence networks parallel ga untai. So relation ఏమవుతుంది మనకి, VA0 ఏమో 0 but VA1 is equal to VA2. Next IA1 plus IA2 is equal to 0. Fault current IF is equal to minus J root 3 IA1. Guys, so LL fault with fault impedance
ZF not equal to 0 guys. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ VA guys VA1 minus VA2 is equal to just IA1 ZF, VA0 0, IA1 plus IA2 as usual 0, IF is equal to minus J root 3 IA1. దీంట్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు. ఫాల్ట్ కరెంట్ ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇంపార్టెంట్ గైస్. సో LL fault is over. Next triple L fault guys. Triple L fault without fault impedance. ZF equal to 0. All sequence networks are connected in parallel. Are in parallel. Guys, ఏమవుతుంది చూడండి. VA1 is equal to VA2 is equal to VA0. IA1 plus IA0 plus IA1 plus IA2 is equal to 0. IA0 plus IA1 plus IA2 is equal to 0. Clear? Next, fault current is equal to 3 times to the 0 sequence current. Next. Triple L fault with fault impedance. ఏమవుతాం మనకి ఇక్కడ VA0 minus VA2 is equal to guys 3 IA0 ZF, 3 IA0 ZF, and IA0 plus IA1 plus IA2 equal to 0. Fault current is equal to 3 times to the IA0. సారీ ట్రిపుల్ ఎల్ ఫాల్ట్ కదమ్మా, LLG ఫాల్ట్ ఇది. ట్రిపుల్ ఎల్ ఫాల్ట్ కాదు, సారీ ఇక్కడ LLG ఫాల్ట్ ఇది. LLG fault, not triple L, LLG fault without fault impedance in hurry. ఫాస్ట్గా చేస్తున్నప్పుడు అలా ఉంటుంది. రైట్, ఇది వచ్చేసి LLG fault. ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఎల్ ఫాల్ట్ కానీ ట్రిపుల్ ఎల్ చూద్దాం. ట్రిపుల్ ఎల్ ఆర్ ట్రిపుల్ LG రెండిటికి ZF ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి. VA0 0, VA1 0, VA2 0. Guys, IA0 equal to 0, IA1 is equal to IA and IA2 is equal to 0. Fault current is equal to guys IA1. So triple L or triple LG fault with fault impedance means guys VA0 0. Yes, but VA1 is equal to మారిపోతుంది IA1 into ZF, VA2 as usual 0, IA0 0, IA1 is equal to IA2 is equal to 0, IF is equal to fault current magnitude. సో ఫాల్ట్ రిలేషన్షిప్ అని కూడా వచ్చేసాయి. పవర్ సిస్టమ్ మ్యాట్రిక్స్ గైస్. పవర్ సిస్టమ్ మ్యాట్రిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే గైస్ V bus is equal to, చూడండి మనకి V bus is equal to Z bus into I bus, and I bus is equal to Y bus into V bus. Z bus, what is Z bus here? Bus impedance matrix. Y bus, bus admittance matrix. Here, if system has n buses, whatever, Z bus order వచ్చేసి n by n,
వై బస్ ఆర్డర్ వచ్చేసి n by n. గైస్ రైట్, వై బస్ ఆర్డర్ వచ్చి n by n. ఇప్పుడు చూడండి మనకి గైస్ జెడ్ బస్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై బస్, వై బస్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ బస్. జెడ్ బస్ ఈజ్ ఫుల్ మ్యాట్రిక్స్ గైస్. జెడ్ బస్ లో ప్రతి ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, ఈజ్ ఎ ఫుల్ మ్యాట్రిక్స్. వై బస్ వచ్చేసి స్పార్స్ మ్యాట్రిక్స్, అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ జీరోస్ ఉంటుంది ఇందులో, స్పార్స్ మ్యాట్రిక్స్. మరి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎలిమెంట్ జీరోస్ గా ఉన్నాయి, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్పార్సిటీ ఇన్ వై బస్ ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే ఫార్ములా వచ్చేసి గైస్ n square minus n plus 2x by n square into 100. ఈ ఫార్ములాతో కనుక్కోవచ్చు పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్పార్సిటీ. ఇక్కడ n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బసెస్, x అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ గైస్. సో పర్సెంటేజ్ స్పార్సిటీ గైస్ బై సింగులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెథడ్, by singular transformation method y bus matrix formula వచ్చేసి A transpose into y prime into A. ఆర్డర్ వచ్చేసి ఇది n by n, ఇది n by b, b by b, b by n. So guys A means reduced incident matrix, reduced incident matrix. Guys y prime means primitive admittance matrix, primitive admittance matrix. సో y prime ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఇది నేరుగా రాదు మనకి, ముందుగా ప్రిమిటివ్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేసి దాని ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో గైస్ n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బసెస్, b అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్, b వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ గైస్. రైట్, సో జెడ్ బస్ వచ్చేసి జెడ్ బస్ బిల్డింగ్ అల్గారిథం తో ఫామ్ చేస్తాం. సో దానికి మనకు ఫార్ములాస్ అంటుంది, దానికి మెథడ్ ఉంటుంది, ఫార్ములాస్ అంటూ కాదు. సో రైట్ గైస్, లోడ్ ఫ్లో స్టడీస్ విషయానికి వస్తే, లోడ్ ఫ్లో స్టడీస్ విషయానికి వస్తే గైస్ మన యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూడండి, బస్ ఏంటి, పారామీటర్ స్పెసిఫైడ్, పారామీటర్ స్పెసిఫైడ్, పారామీటర్స్ అన్స్పెసిఫైడ్. రైట్, సో బై గైస్ మనకి ఇక్కడ లోడ్ ఫస్ట్ స్లాగ్ బస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. స్లాగ్ బస్, స్లాగ్ బస్ లేదా స్లింగ్ బస్, స్వింగ్ బస్ ఆర్ రిఫరెన్స్ బస్. సో పారామీటర్స్ స్పెసిఫైడ్ డెల్టా అండ్ వి స్పెసిఫైడ్, ఈ స్పెసిఫై చేయబడతాయి. తెలియని పారామీటర్స్ వచ్చి పి అండ్ క్యూ. సింపుల్గా దీన్ని ఏమని చదువుతాం అంటే ట్రీటెడ్ యాజ్, ఏమని ట్రీట్ చేస్తాం ఈ బస్ని అంటే డెల్టా వి బస్ అంటాం ఈ స్లాగ్ బస్ని. తర్వాత వచ్చి లోడ్ బస్, లోడ్ బస్ వచ్చేసి పారామీటర్ స్పెసిఫై పీక్యూ, తెలియని పారామీటర్స్ వచ్చి వోల్టేజ్ మ్యాగ్నెట్ డెల్టా. నేను ఏమంటాం సింపుల్గా పీక్యూ బస్ అని ట్రీట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెట్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ జనరేటర్ బస్, జనరేటర్ బస్ మెన్షన్ చేసేవి పి అండ్ వి. ఇక్కడ పి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరోస్. సో మెన్షన్ చేయబడింది ఇక్కడ మనకి, నెక్స్ట్ మెన్షన్ చేయబడింది క్యూ అండ్ డెల్టా. సో దీన్ని పిబి బస్ అంటారు, బట్ పి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. వోల్టేజ్ కంట్రోల్ బస్, వోల్టేజ్ కంట్రోల్ బస్ విషయానికి వస్తే ఇది కూడా సేమ్, కాకపోతే ఇక్కడ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. వోల్టేజ్ జనరేటర్ బస్సులోంచి ఆల్టర్నేట్ తీసేస్తే వచ్చేది మనకి ఏంటి
అమ్మా వాయిస్ రావట్లేదా? వాయిస్ రావట్లేదా? ఆదిత్య సురేష్ ప్లీజ్ సంబడి కన్ఫర్మ్. నో వాయిస్ అని ఒక మెసేజ్ చేశారు. ప్లీజ్ ప్లీజ్ గైస్ ఒక్కసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి అమ్మా. తొందరగా ఒక 40 minutes కన్క్లూడ్ చేద్దాం మొత్తం ప్లీజ్. ఓకే ఓకే రైట్ 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 రైట్. సో వోల్టేజ్ కంట్రోల్ బస్ జనరేటర్ బస్ నుంచి ఆల్టర్నేటర్ మనం తీసేసాం అనుకో, రిమూవ్ చేస్తే అదే వోల్టేజ్ కంట్రోల్ బస్. జనరేటర్ బస్ లో P0 వోల్టేజ్ కంట్రోల్ బస్ లో P 0 మెన్షన్ చేయబడినవి క్యూ అండ్ డెల్టా అనే గైస్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది కూడా పీవీ బస్సే, కాకపోతే P 0 అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఇక at each generator bus reactive power limits are specified. Reactive power limits are specified. If reactive means here guys QZ must be less than or equal to QZ minimum and QZ maximum guys. QZ maximum. If reactive power limits are violated, guys, reactive power limits are violated, then PV bus must be converted to PQ bus అంటే లోడ్ బస్ గా మార్చాలి. must be converted into PQ bus. రైట్ మై ఫ్రెండ్స్, గాస్ మెథడ్ విషయానికి వస్తే యాక్చువల్ మనకి పవర్ ఫ్లో ఈక్వేషన్ చూస్తే పవర్ ఫ్లో ఈక్వేషన్స్ అమ్మా. సో రియల్ పవర్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ P is equal to summation I is equal to 1 to n, summation K is equal to 1 to n, modulus of VI, modulus of YIK, modulus of VK is cos of delta K plus theta IK minus delta I. This is real power equation. Q is equal to summation I is equal to 1 to n, summation K is equal to 1 to n, modulus of VI, modulus of YIK, but minus am ikkada. Right? So otherwise guys ikkada, so small change I am making here. Guys, here power flow equations I'll consider here. Power flow equations or load flow equations. Load flow equations, guys. What are here? Real power at ith bus equal to summation K is equal to 1 to n VI modulus of YIK modulus of VK cos of delta K plus theta IK minus delta I, and QI reactive power at ith bus is equal to summation K is equal to 1 to n, but minus will be there here. So modulus of VI modulus of YIK modulus of VK to sine of reactive power lo sine term vastundama delta K plus theta IK minus delta I. Ivi power flow equations. Guys,
కాస్ మెథడ్. సో నెక్స్ట్ పేజ్లో ఫ్రెష్గా మాట్లాడుకుందాం దీని గురించి. గాస్ మెథడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే గాస్ సాడిల్ మెథడ్. గాస్ సాడిల్ మెథడ్ నుంచి మాట్లాడుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఈజ్ మోర్, స్పీడ్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఈజ్ less accurate, not suited for larger system, to increase speed of convergence, acceleration factor is used. Guys, alpha value. So alpha value is generally, guys, alpha value is 1.2 to 1.6 acceleration. And acceleration factor వాడటం వల్ల స్పీడ్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి బెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా వచ్చేసి 1.6. ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1 అంటాం అంటే నో యాక్సలేషన్, నువ్వేమి యాక్సలేషన్ చేయలేదని అర్థం. నెక్స్ట్ if you consider, guys, Newton-Raphson method, NR method, guys, number of iterations less, speed of convergence is high, more accurate, చాలా accurate గా ఉంటుందమ్మా ఇది. సో సూటెడ్ ఫర్ లార్జర్ సిస్టమ్. లార్జర్ సిస్టమ్కి వాడేది ఇదే మనం, ఫర్ లార్జర్ సిస్టమ్, సూటెడ్ ఫర్ లార్జర్ సిస్టమ్. మనకి దీని ప్రకారం డెల్టా పి డెల్టా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే ఇంటూ డెల్టా అండ్ డెల్టా వి. ఇది న్యూటన్-రాఫ్సన్ మెథడ్ ప్రకారం. జే స్టాండ్స్ ఫర్, గైస్, Jacobian matrix. J యొక్క ఎలిమెంట్స్ ఏంటమ్మా? J1, J2, J3, J4 వైస్. మరి J1 ఆర్డర్, J2 ఆర్డర్ అంటే ఈ సబ్ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుందంటే, గైస్, ఇది వచ్చేసి n-1/n-1. అంటే n అంటే నెంబర్ ఆఫ్, ఏంటో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బసెస్ కదా. ఇది వచ్చేసి n-1/n-m-1, J2 ఆర్డర్. J3 ఆర్డర్ వచ్చి n-m-1/n-1. ఇది వచ్చేసి n-m-1/n-1. J1, J4 జనరల్గా J1, J4 స్క్వేర్ మ్యాట్రిసెస్, స్క్వేర్. J2, J3 రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిసెస్. గైస్, ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ టు బి అప్డేటెడ్. వచ్చేసి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ టు బి అప్డేటెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n-m-2. గైస్, n stands for number of buses, m stands for number of PV buses. Order of Jacobian matrix, very very important. Order of Jacobian matrix, guys. Order of Jacobian matrix వచ్చేసి 2n-m-2 by 2n-m-2.
Next, economical load dispatch, guys. Economical load dispatch. Economical load dispatch. So, cost function is equal to CT is equal to summation I is equal to 1 to n CI. And this overall cost of power generation. Overall cost of power generation. Guys, total power generation వచ్చేసి total power generation summation I is equal to 1 to n PGI, total power generation. Guys, here up incremental fuel cost అంటే ఏంటో చూడండి. Incremental fuel cost is equal to దీన్ని IC లేదా IFC తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. DC by dPGI or dou C by dou PGI. Right? Incremental fuel cost. Guys, fuel cost की యూనిట్ వచ్చేసి rupees per hour. Incremental fuel cost की యూనిట్ వచ్చేసి rupees per megawatt hour. Guys, cost of ith unit can be expressed as CI. Cost of power generation of ith unit can be expressed as CI is equal to half into alpha PGI square plus beta into PGI plus gamma. Guys, optimal operation when constraints, equality constraints, inequality constraints, guys. Optimal operation లో మనం ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ పవర్ జనరేషన్ ని కొన్ని కన్స్ట్రైంట్స్ కు లోబడి మనం మినిమైజ్ చేస్తాం. ఇన్ఈక్వాలిటీ కన్స్ట్రైంట్స్. ఈక్వాలిటీ కన్స్ట్రైంట్స్ లో మనకి రెండు కేసులు ఉన్నాయి. when losses are neglected అయితే and when losses are considered guys. So losses are neglected, summation I is equal to 1 to n PGI must be equal to PD. ఇది when losses are considered here, summation I is equal to 1 total power generation to total load demand. Losses లేవు కదా, ఇక్కడ ఏంటి total power generation is equal to total load demand plus total losses, guys. PGI ఇది losses. ఇన్ఈక్వాలిటీ కన్స్ట్రైంట్ అంటే PGI వచ్చేసి PGI మినిమం అండ్ PGI మ్యాక్సిమం మధ్యలో ఉండాలి. అండ్ QGI వచ్చేసి QGI మినిమం అండ్ QGI మ్యాక్సిమం మధ్యలో ఉండాలి. సో ఆప్టిమల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది థర్మల్ ప్లాంట్స్ వెన్ లాసెస్ ఆర్ నెగ్లెక్టెడ్. ఆప్టిమల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ thermal power plants when losses are neglected. చూడండి కండిషన్ ఏంటమ్మా. సో ఆప్టిమల్ కండిషన్ ఫర్ ఆప్టిమల్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి ఆపరేషన్ all units must have same incremental fuel cost, guys. Same incremental fuel cost. ఏమవుతాం మనకి సేమ్ సో కాబట్టి IFC1 incremental fuel cost of 1 is equal to incremental fuel cost of unit 2 is equal to incremental fuel cost of unit 3 is equal to so on incremental fuel cost of unit n. So DC1 by dPg1
is equal to dc2 by dpg2 is equal to son dcn by dpgn. ఇది కండిషన్. లాసెస్ నెగ్లెక్ట్ అయిన కేసులో కండిషన్ ఫర్ ఆప్టిమల్ ఆపరేషన్ ఏంటి? అన్ని యూనిట్స్ కి ఒకే ఇంక్రిమెంటల్ ఫ్యూయల్ కాస్ట్ ఉండాలి. రైట్ గైస్, ఆప్టిమల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ when losses are considered, losses considered చేసిన కేసులో what is the condition అమ్మా? Condition for optimal operation, condition for optimal operation వచ్చేసి product of incremental fuel cost and penalty factor must be same. ఇక్కడ ఇవన్నీ దేనికి ఈక్వల్ గా ఉండాలంటే మా లాంబ్డాకి లెగ్రాంజ్ మల్టిప్లై ఉంటాయి. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా. సో ప్రొడక్ట్ ఇక్కడేమో ఇంక్రిమెంటల్ ఫ్యూయల్ కాస్ట్ ఏమి ఉండాలి, ఇక్కడేమో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంటల్ ఫ్యూయల్ కాస్ట్ అండ్ పెనాల్టీ ఫ్యాక్టర్. అంటే IFC1 ఇంక్రిమెంటల్ ఫ్యూయల్ కాస్ట్ ఆఫ్ యూనిట్ 1 ఇంటూ పెనాల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ యూనిట్ 1, ఇంక్రిమెంటల్ ఫ్యూయల్ కాస్ట్ ఆఫ్ యూనిట్ 2 ఇంటూ పెనాల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ యూనిట్ 2, సో ఆన్ ఇంక్రిమెంటల్ ఫ్యూయల్ కాస్ట్ ఆఫ్ యూనిట్ n ఇంటూ పెనాల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ యూనిట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా. లాంబ్డా అంటే లెగ్రాంజియన్ మల్టిప్లైయర్ అమ్మా. లాంబ్డా స్టాండ్స్ ఫర్ లెగ్రాంజియన్ మల్టిప్లయర్. దీని యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి రూపీస్ పర్ మెగావాట్ అవర్. ఇంక్రిమెంటల్ ఫ్యూయల్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అవే ఉంటాయి గైస్. స్లైడ్స్ అయిపోయాయి గైస్. స్లైడ్స్ అయిపోయాయి, నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నా, ఏం కాదు. ఇప్పుడు అవన్నీ చేసుకుంటా క్రియేట్ చేస్తే ఓకే. ఇప్పుడు పెనాల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్కొల్టే ఏంటమ్మా? పెనాల్టీ ఫ్యాక్టర్ L is equal to 1 by 1 minus ITL. You know here ITL stands for guys incremental transmission loss. ఇంక్రిమెంటల్ ట్రాన్స్మిషన్ లాస్ అంటారు. ఇంక్రిమెంటల్ ట్రాన్స్మిషన్ లాస్ ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి డో పిఎల్ బై డో పీజీ, డో పిఎల్. సో చేంజ్ ఇన్ పవర్ లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పవర్ జనరేషన్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 1 by 1 minus డో పిఎల్ బై డో పీజీ. గైస్ ఇంక్రిమెంటల్ ట్రాన్స్మిషన్ లాస్ కి పెనాల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఎల్ కి నో యూనిట్స్, ఈ రెండిటికి యూనిట్స్ ఉండవు. సో ఇది పెనాల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా గైస్. పవర్ లాస్ ఫార్ములా వచ్చేసి గైస్ పిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు summation I is equal to 1 to n, summation k is equal to 1 to n, PGI, BIK, PGK. Guys, this is a formula for 2-unit system. For 2-unit system, power loss formula is B11 PG1 square plus 2B12 PG1 BG2 plus B22 PG2 square. Guys, clear guys? చూడండి ఇక్కడ B కోఎఫిషియంట్స్ ఈ చూడండి ఇక్కడ B11 B12 B21 B22 వీటిని లాస్ కోఎఫిషియంట్స్ అంటారు. లాస్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ B కోఎఫిషియంట్స్ అంటారు. వీటి యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి మెగావాట్ యూనిట్స్. వీటి యొక్క యూనిట్ వచ్చి పర్ మెగావాట్ ఇన్వర్స్ అమ్మా. లాస్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా మెగావాట్ ఇన్వర్స్. ఇది వచ్చేసి ఎకనామికల్ లోడ్ డిస్పాచ్. ఎకనామికల్ లోడ్ డిస్పాచ్ లో ఇవి గైస్ స్టెబిలిటీ, పవర్ సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ గైస్. పవర్ సిస్టమ్ స్టెబిలిటీలో ఫస్ట్ ఫార్ములా వచ్చేసి మనకి మీకు తెలుసు కదా గైస్, మనకు పిఆర్ లేదా పిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఈ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ వి బై ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ డెల్టా ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్టర్నేటర్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే, సో ఆల్టర్నేటర్కి ఇస్తున్నటువంటి మెకానికల్ పవర్ ఇన్పుట్ పిఎస్, ఆల్టర్నేట్ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అవుట్పుట్ పిఈ, అండ్ ఆల్టర్నేట్లో జనరేట్ అయిన వోల్టేజ్ ఈ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డెల్టా
ఇది ఒక ఇన్ఫైనైట్ బస్ కనెక్ట్ అయింది అనుకుంటే ఇన్ఫైనైట్ బస్ వోల్టేజ్ V at an angle of 0 degrees, ట్రాన్స్మిషన్ రియాక్టెన్స్ X అనుకుంటే సో EV by X into sin delta. ఇది ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఆర్ పవర్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఆల్టర్నేటర్. నెక్స్ట్ సింక్రనైజింగ్ పవర్ కోఎఫిషియంట్. Synchronizing power coefficient, guys. Synchronizing power coefficient is equal to ఏంటమ్మా dPe by d delta. Synchronizing power coefficient is equal to dPe by d delta. దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? PE is equal to P max sin delta, guys. PE is equal to P max sin delta. సో ఈ ఈక్వేషన్లో ఇక్కడ P max is equal to modulus of E into modulus of V by X, guys. X. కాబట్టి దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? మా PEని implies here PE is equal to P max into sin delta. P max into so synchronized power coefficient equal dP by d delta is equal to P max into cos delta. Synchronizing power coefficient బట్టి మనం పవర్ సిస్టమ్ స్టేబుల్ అవునా కదా చెప్పవచ్చు. ఎలా అంటే dPe by d delta పాజిటివ్ అనుకోండి, సిస్టమ్ స్టేబుల్. dPe by d delta నెగటివ్ అనుకోండి, సిస్టమ్ అన్స్టేబుల్. dPe by d delta is equal to 0 అనుకోండి, మార్జినల్లీ స్టేబుల్. గైస్ సో మనకి డెల్టా వచ్చేసి 0 నుంచి 90 డిగ్రీస్ మధ్యలో ఉంటే సిస్టమ్ స్టేబుల్గా ఉంటుందమ్మా. సిస్టమ్ స్టేబుల్ డెల్టా వాల్యూ డెల్టా లెస్ దాన్ 90 ఉండాలి. డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 90 అయితే సో ఇది సింక్రనైజింగ్ పవర్ కోఎఫిషియంట్, గైస్. సింక్రనైజింగ్ పవర్ కోఎఫిషియంట్. గైస్ మనకు స్వింగ్ ఈక్వేషన్. స్వింగ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి గైస్ ఏంటి మ్యామ్? PS minus PE is equal to PA is equal to md square delta by dt square equal to md square theta by dt square. సో సింపుల్గా PA is equal to md square delta by dt square తీసుకోవచ్చు. ఇది స్వింగ్ ఈక్వేషన్. ఫ్రెండ్స్, when machines are swinging together, equivalent angular momentum is equal to m1 plus m2 plus so on mn, guys. mn ఈ ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మిషన్స్ ఆర్ స్వింగింగ్ టుగెదర్లో ఉంటాయి. ఫర్ 2 machines అయితే when 2 machines swinging together సేమ్ అవుతుంది మనకి. ఓన్లీ m equivalent is equal to m1 plus m2, guys. Next, when machines are not swinging together, guys, 1 by m equivalent is equal to 1 by m1 plus 1 by m2 plus so on 1 by mn. When 2 machines not swinging together, so machines are swinging together అంటే డెల్టా సేమ్. అన్ని మిషన్స్కి డెల్టా సేమ్ ఉంటుంది. నాట్ స్వింగింగ్ టుగెదర్ అంటే డెల్టా ఈజ్ డిఫరెంట్. అన్నిటికీ డెల్టా డిఫరెంట్ ఉంటే నాట్ స్వింగింగ్ టుగెదర్. సో 2 machines నాట్ స్వింగింగ్ టుగెదర్ అంటే 1 by m equivalent is equal to 1 by m1 plus 1 by m2 is equal to ఏంటమ్మా? దీని నుంచి m equivalent is equal to m1 m2 by m1 plus m2 guys. Next, guys, inertia constant. M అంటే angular momentum, guys. Angular momentum of the rotor
inertia constant. Guys, H is equal to kinetic energy stored in rotor by kinetic energy. ఈ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాబ్లం వచ్చింది బై రేటింగ్ ఆఫ్ ది మిషన్. Rating of the machine, guys. So H is equal to KE by G. So kinetic energy stored KE is equal to GH, guys. KE is equal to GH. Next, guys, angular momentum M is equal to GH by pi f. ఒకవేళ నీకు రేడియన్స్ లో కావాలనుకోండి, when you are considering రేడియన్స్ లో కావాలంటే లేదా డిగ్రీస్ లో తీసుకుంటే GH by 180F. GH by 180F. Guys, these formulas are here. Formula paranga equal area criterion is applicable to single machine only, single machine system only, not applicable to multi-machine system, not applicable to multi-machine system. Guys, steady state stability limit, steady state stability limit triple SL is equal to modulus of E into modulus of E by X. Steady state stability limit is always greater than transient state stability limit, guys. Right? Steady state stability limit is always greater than transient state stability limit. Okay, guys. Next, rotor of the alternate, acceleration of the rotor. Acceleration of the rotor formula, alpha is equal to PS minus PE by M, guys. PS minus PE by M. Right. Guys, that's it. Power system analysis. Coming to switch gear and protection. Switch gear and protection, guys. దీంట్లో మనకున్న ఫార్ములాస్ చాలా తక్కువమా. ఓకే, నెంబర్ 1 యాక్టివ్ రికవరీ వోల్టేజ్. యాక్టివ్ రికవరీ వోల్టేజ్ ARV is equal to K1 into K2 into K3 into Vm sin theta. Guys, Vm is peak value of phase voltage. Peak value of phase voltage. K1 is factor due to demagnetizing effect of fault current. Guys, K2 is first pole to clear factor. We need to consider K2 is equal to 1 if neutral and fault both are grounded. If any one of the, guys, న్యూట్రల్ ఫాల్ట్ రెండు గ్రౌండ్ అయ్యాయి అనుకోండి, అప్పుడు K2 = 1. లేదు ఏ ఒక్కటి అనుకున్నైనా K2 = 1.5 తీసుకోవాలి. అదర్వైజ్ గైస్ K3 వాల్యూని 1 తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు when you are going to find out the phase value of the active converters, while finding phase value of the active recovery voltage, take K3 = 1. But when you are finding line value of the active recovery voltage, take K3 = 1, K3 = √3. Take it while finding line value of the active recovery voltage, guys, K3 = √3. So ఇది active recovery voltage, guys. Number 2, restriking voltage.
restriking voltage VR of t into ARV into 1 minus cos omega nt, where omega n is equal to guys 1 by root LC, natural frequency of oscillations, natural frequency of oscillations. So this is ARV, sorry, restriking voltage. Next, maximum voltage of restriking, maximum value of restriking voltage, maximum value of restriking voltage వచ్చేసి VR max, VR max వచ్చేసి 2 times to the ARV. అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు ఈ కాస్ట్ మైనస్ టీ కాస్ టీటా వచ్చి -1 తీసుకుంది అనుకోండి, 1 మైనస్ 1 ప్లస్ 1 1 ప్లస్ 1 2. కాబట్టి maximum value of the restriking voltage up to 2 times to the ARV. Next, VR max occurs at t is equal to pi root LC. Guys, rate of rise of restriking voltage, rate of rise of restriking voltage, triple RV is equal to omega n into active recovery voltage into sin omega nt. Guys, sin omega nt important formula. సో దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు, ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్, సో ట్రిపుల్ ఆర్వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by root LC into active recovery voltage by 1 by root LC into sin t by root LC. జస్ట్ మనం ఒమేగా ప్లేస్ లో. నెక్స్ట్, ట్రిపుల్ ఆర్వి మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గైస్ సింపుల్ గా ఏంటి, సైన్ వాల్యూ 1 అయిపోతుంది కాబట్టి మనకి ఏంటి, యాక్టివ్ రికవరీ వోల్టేజ్ బై రూట్ ఎల్సి. గైస్ యావరేజ్ ట్రిపుల్ ఆర్వి తీసుకుంటే గైస్ 2ARV by pi root LC. So triple RV max occurs 7 point here, point number 7 here. Triple RV max occurs ఏ టైంలో అక్కర్ అవుతుంది, ఏ టైంలో ఏ ఇన్స్టెంట్లో అక్కర్ అవుతుందంటే అక్కర్స్ ఎట్ t is equal to, అదేమో పై రూట్ ఎల్సీ అయితే ఇది పై రూట్ ఎల్సీ బై 2, pi root LC by 2. Guys, so what is that here? Formula number 7 కదా, 7. Symmetrical, guys, braking capacity, symmetrical braking capacity MVA symmetrical is equal to root 3 into VLL into I symmetrical. Guys, then what is I symmetrical, guys? I symmetrical is nothing but symmetrical braking current. I symmetrical formula, guys. దీన్ని S గా రాసుకుంటే గైస్ S by root 3 VLL. దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకి. నెక్స్ట్, మేకింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. మేకింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 point important formula. I'm putting 5 star mark at 2.55 times to the symmetrical braking current, guys. Similarly, making capacity is equal to 2.55 times to the points symmetrical brake, MVS symmetrical braking capacity, MVS same, right? So these are the making current, making capacity కనుక్కునే ఫార్ములా గైస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి current setting or relay setting is equal to
pickup current by ROC rated current. ROC rated current means guys CS percentage CS is equal to percentage కావాలంటే into 100 is equal to I pickup current by I ROC rated relay current into 100. Guys only factor కావాలంటే CS is equal to I pickup by I ROC. Guys here from this what is I pickup? From this I pickup formula is just current setting into IROC. Guys, IROC. If IROC is not given in question, then IROC is equal to CT secondary current, guys. CT secondary current. Guys, next flux setting multiplier. PSM is equal to and CT ratio ని మనం X by Y అనుకోండి. So primary CT current by secondary CT current మనం తీసుకున్నట్లయితే so secondary CT current by Y by X into I pickup. Otherwise, primary CT current by X by Y into I pickup. Regular గా మనం ఇదే వాడుతూ ఉంటాం గైస్. నెక్స్ట్ PSM. రైట్ ఐ పికప్ వాల్యూ మీకు తెలిసిందే. ఐ పికప్ కనుక్కోవాలంటే మనం వాడే ఫార్ములా ఏంటి? ఐ పికప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ సెట్టింగ్ ఇంటూ rated relay current. And TMS, time multiplied setting. TMS is equal to guys required value of required operating time of the relay by actual operating time of the relay. Right? TMS. So guys, say distance relays. If you consider distance relays, impedance relays, and reactance relays, guys, more relays, right? So they are used for medium transmission lines, short. More relays are for long transmission line. How to remember this for here? Short, medium, long transmission line. Reactance, impedance, more, rim. You take it as a shortcut, guys. Percentage differential relays. In case of differential relays, slope is equal to NR by NO, right? Bias is equal to
differential current by average current means I1 minus I2 by I1 plus I2 by 2. Percentage bias means ID by differential current by average current into 100. Means you make it here I1 minus I2 by I1 plus I2 by 2 into 100. NR means number of turns of restraining coil. NO means number of turns of operating coil. Universal torque. T is equal to, guys, K1 into I square plus K2 into V square plus K3 into Vi cos of theta minus tau plus K4. This is current unit. This is voltage unit. This is the directional unit. Directional means phase angle unit. This is spring unit. Guys, order of dielectric strength of circuit breakers. Vacuum, highest dielectric strength, vacuum greater than, SF6 greater than, oil, then air blast. Order of contact spacing. దేంట్లో కాంటాక్ట్ స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దేంట్లో తక్కువ ఉంటుంది, రివర్స్ ఉంటుంది ఇది. అన్నిట్లో కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఎయిర్ బ్లాస్ట్ గ్రేటర్ దాన్, ఆయిల్ గ్రేటర్ దాన్, SF6 గ్రేటర్ దాన్ vacuum. Guys, if I want to extend, I can extend some more points, but at this moment I believe that no doubts మీ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్లో మీరు ఫేస్ చేయగలిగిన ప్రాబ్లమ్స్ ఫార్ములాస్ అన్ని దీంట్లోకి వచ్చాయని నేను స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్, ఇంకా కీ పాయింట్స్ కొన్ని ఇవ్వదలుచుకోలేదు, బట్ సరిపోతాయి. ఐ కవర్డ్ ఇప్పటివరకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్లో ఏ ఫార్ములాని అయితే వాడుతూ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయబడ్డాయో ఆ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా ఈ సింగిల్ సెషన్లో ఒక సింగిల్ పీడిఎఫ్ కింద తీసుకొచ్చాను. మీకు తెలుసు పవర్ సిస్టమ్ సిలబస్ చాలా వ్యాస్ట్గా ఉంటుంది. గడిచినటువంటి ఒక 25 ఇయర్స్లో ప్రతిసారి కూడా ఏదో కారణం టచ్ చేస్తూ వచ్చాడు. కాబట్టి మనం అన్నిటినీ కూడా టచ్ చేయాల్సిందే. ఇంక్రీజ్ అయినటువంటి ఈ 80 మినిట్స్ టైం ఫ్యాక్టర్ని మనం ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని ఫేస్ చేయాలంటే ఈ మాత్రం తప్పదు. సో మీరందరూ కూడా ఈ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పేషెంట్స్గా దీన్ని అటెండ్ చేసేందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిజంగా ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్రిషియేట్ యు ఆల్. సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఆల్సో. అండ్ గైస్, సో దట్స్ ఇట్. పవర్ సిస్టంలోని ఫార్ములా సిరీస్ మనం ఆల్ 4 పార్ట్స్, టిఎండి, జనరేషన్ అండ్ పిఎస్ఏ యాజ్ వెల్ యాజ్. సో గైస్, ఖచ్చితంగా ఇది మాత్రం మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అన్ని ఫార్ములాస్ కూడా మ్యాక్సిమం మీకు ఇందులోకి వెళ్ళాయి. సో ఇది డెఫినెట్గా మీరు యూటిలైజ్ చేసుకుంటారని హార్ట్ఫుల్గా నేను విష్ చేస్తున్నా. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గైస్ ఫర్ యువర్ అఫెక్షన్ అండ్ థింగ్. గైస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు థ్యాంక్ యూ ఆల్. స్టార్టింగ్లో కొంచెం టెక్నికల్గా కొంచెం వాయిస్ ప్రాబ్లం ఇవన్నీ వచ్చినా కూడా మీరు ఈ టైం వరకు మీరు ఉన్నారంటే థ్యాంక్ యూ. నేను మైండ్లో ఎక్కడో భయపడుతున్నాను, ఏమన్నా టెక్నికల్గా వస్తుందా, ఈ సెషన్ ముందుకెళ్తుందా, బట్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఇట్ వెంట్ వెల్. అండ్ విత్ ఆల్ యువర్ కోఆపరేషన్ గైస్, మీరు నిజంగా చిన్న మైనర్స్ వాటిని పట్టించుకోకుండా మీరు ఫోకస్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సెషన్ పాసిబుల్ అయింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గైస్, రేపటి సెషన్లో మనం
పీవైక్యూ చేయబోతున్నాం. సో బాగా రిపీట్ అంటే పీవైక్యూస్ అంటే చాలా వ్యాస్గా ఉంటాయి, బాగా రిపీట్ అయిన మోడల్స్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ప్రైస్. సో ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది. సో మీ అందరికి కూడా మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్స్ రైట్. ప్లీజ్ ఈ పీడిఎఫ్ని మీకు షేర్ చేస్తాను మిస్ అవ్వకుండా. సో ప్లీజ్ ట్రై టు యూటిలైజ్ ఇట్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గైస్. సో హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. ఇంకేంటి అయిపోయింది, నైట్ అయిపోయింది కాబట్టి గుడ్ నైట్. ఐఎమ్ సైనింగ్ ఆఫ్ గైస్, ఐఎమ్ సైనింగ్ ఆఫ్. రైట్. Good night, guys. Good night.